Yes, ma'am, you are audible. We will start the meeting now, ma'am. We'll start the meeting and we'll ask you to start to present. Sorry, ma'am, please be on the line, ma'am. Yes, ma'am, Okay, you are sure. audible. No problem. We'll start the meeting now, Alright. ma'am. We'll start the meeting and we'll ask you to start to present. Sorry, ma'am, please be on the line, ma'am. Yes, ma'am, Okay, you are sure. audible. No problem. We'll start the meeting now, Alright. ma'am. We'll start the meeting and we'll ask you to start to present. Sorry, ma'am, please be on the line, ma'am. Yes, ma'am, Okay, you are sure. audible. No problem. We'll start the meeting now, Alright. ma'am. We'll start the meeting. Good morning to everyone gathered here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the day 2 of the International Conference on Indigenous Tribal Knowledge, Tradition, Literature and Performance, jointly organized by the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University and Maria Arts and Science College for Women, and graciously sponsored by the Indian Council of Social Science Research, ICSSR, New Delhi. Yesterday, we embarked on a remarkable journey through the rich terrains of tribal wisdom, voices of and artistic expressions. Today, the day 2 of the international conference promises to deepen our thoughts through insightful and thought-provoking paper presentation sessions and engaging discussions. On behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to our distinguished speakers, respected academicians, enthusiastic researchers, and vibrant participants from various places. Let us move forward into today's proceedings with the same curiosity, reverence, and commitment. Let us begin this session 5. May I invite our respected Professor S. Prabhakar, sir, to chair the session. And we are honored to welcome our invited speaker, Professor Jessie Farvin, ma'am, Head of the Department of African Languages and Literature, University of Swaziland. The topic for the invited talk is, We Are Therefore I Am, Ubuntu and as indigenous posthumanism in the short stories of Chinua Achebe, Ngugi Thiong'o, and Bessie Head. The session is over to you, sir. Thank you. A very warm good morning to all the delegates, participants, research scholars, and student friends. Today we have amidst us a renowned professor from Africa, Professor Jessie Farvin. And Professor Jessie Farvin is heading the Department of African Languages and Literature at the University of Swaziland. And Professor Jessie Farvin is known for her association with the academics across the world. And she has written on Swazi literature, and she used feminist critique, particularly focusing on how cultural customs like lobola, gender norms, and practices like levirate, sororate, and marriage shape women's lives. And today she is with us to deliver a lecture on We Are Therefore I Am.
Ubuntu, the most popular African concept, as indigenous post-humanism in the short stories of Stinawachpi and Tianko. We have got two interesting concepts. Perhaps to borrow the words of T.S. Eliot, that we can say two heterogeneous elements are violently yoked together. The African tradition, Ubuntu, and the most contemporary science literature, that we call it post-humanism. Madam, we are very eager to listen to your lecture. Over to you, ma'am. Thank you for accepting our invitation. Thank you. Over to you, ma'am. Good morning. Can you hear me? Am I audible? Yes, ma'am. You can start presenting, ma'am. I'm just trying to share my screen. Yes, ma'am. I'm just trying to share my screen. Can you see it? Not yet, ma'am. Let me see. How do I do the... How do I do the window here? Because oh, okay. Ma'am, can you please press on the up arrow like icon that you can see after the window? No, that is what I'm doing, but then it is taking me to Okay. Good morning to all esteemed professors, researchers, colleagues, and fellow scholars gathered today, both physically and virtually. I think there is a... Hold on, please. Yeah. Good morning, all. I'm really, it is such a pleasant experience, and it is both a privilege and a pleasure to be with you today, although virtually. I'm truly honored to be addressing such a diverse and accomplished gathering of minds from across the academic spectrum. And at this point, I wanted to extend my gratitude to the organizers, especially Dr. Prabhagar, for the invitation and for adapting to this online format, allowing us to connect and share knowledge despite the distances between us. The title of my talk today is We Are, Therefore I Am. Ubuntu is a kind of philosophy from the indigenous African knowledge system. And I'm using this as an indigenous post-humanism in African literature. Now, before we just move on to post-humanism, I just wanted to talk about post-humanism per se in the context of the Western theory. When we talk about post-humanism, we always talk about technology, crisis, and then the Western lens, because when we say technology, it talks about cyborgs, artificial intelligence, and transhumanism. And the crisis, we talk about human-induced climate collapse. And of course, when we talk about
the Western lens, it is the Western Eurocentric philosophical tradition. My proposition is that, yes, we have this as a Western theory, but Ubuntu as indigenous post-human thought was actually talking about this way back in the ancient times. And its core tenets are relational and ecological. So I'm just going to use this core tenets and then explore some of the short stories by African writers, that is Chinua Achebe. I'm taking 3 different writers, Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong'o, and Bessie Head. And I'm going to take a few just stories from each of these writers, and I'm going to explain this concept. Now, what happens here is, before we just talk about the human myth, like what is this human myth? Well, I just wanted to talk about humanism per se. When we talk about post-humanism, we need to know what this humanism is all about and how post-humanism came about. So I need to establish this foundational concept of humanism. This is a Western Enlightenment idea of the autonomous, rational, individual human subject. This is the idea that emerged powerfully in the 17th and 18th centuries, that the core of human identity is a unique, sovereign, and rational consciousness. And this human subject is characterized by a lot of key attributes, that is, autonomous, as I have listed here on the slide. It is autonomous, it is rational, universal, and central. If you look at the picture that I posted in here, like man is at the top of the pyramid, and all the other stuff, like even the angels and like the animals, ecology, plants, spirits, whatever that we could find, they come below the man. But my point is, this is a myth. Definitely a human can't be just an autonomous being. You can't just define a human as an autonomous being. So after this humanism came post-humanism. I'm trying to deconstruct this because post-humanism is a reaction to humanism. So what happens here is, post-humanism challenges the stability and privilege of this human figure by arguing that the human is not a timeless, autonomous essence, but instead the human is relational and contingent, because we are constituted through our relationships with technology, animals, ecosystems, and non-human actors. And we are also embodied and material, which means we are not just minds, but we are physical bodies shaped by biology, gender, and the non-human forces around us. And then we are also technologically hybrid. From the simplest tool to the most complex AI, technology is not external to us, but is fundamental to what we are and have always been. So this is what post-humanism in the Western lens is all about. It seeks to move beyond the humanist paradigm to a more interconnected view of life. Then I wanted to, make a very bold claim. Ubuntu, what you see on the screen is Zulu. Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu is actually a Zulu for I am because of others. That is loosely translated. That is what it means. It is a foundational and radical indigenous form of post-humanism that prefigures and deepens Western discourse by starting from a place of inherent relationality with community, land, ancestors, and the cosmos. Please remember, yesterday I was just listening to the talk by the Tibetan poet Tanzin, and there is also Dr. Praveen Kumar. They also stressed about the relationality of human beings to nature, the poet talked about how they speak to mountains through certain way of communicating through sounds, or they sing to the mountains. That is one way of communicating to nature. That is relationality. And Dr. Praveen Kumar yesterday said how when he went to this Idukki district,
the people, the community there actually talk to the elephants to just let them pass. So all that relates to human beings' relationality with community. So my argument is that Ubuntu has been doing this for centuries. It doesn't need to move beyond the human because it never started from that isolated superior position in the first place. So define our terms in terms of using an Ubuntu lens. So the first point is ontology, excuse me, ontology of relationality. So there is this maxim, persons. This is an ontological statement. Our very existence and identity are formed through our relationality extends in four different directions. That is community, the living, and then the land, which is nature. The environment is not just a resource that is to be used, but a living relative with which we are in a reciprocal relationship. So this is profound ecological post-humanism. Then ancestors. The ancestors in this case is the past. The past is not dead, it is a living presence that guides and shapes the community. This challenges the Western linear time and expands the community across temporal boundaries. And then we have the cosmos, a connection to broader spiritual and universal order. So our relationality is ultimately cosmic. And again, this is prefigurative because it isn't a 21st century academic response to a crisis. Instead, this is an ancient, lived and sustainable indigenous system of thought that has been practicing a post-humanist existence long before the term was coined in the West. And so my argument is that Ubuntu is not like Western humanism. It is a more robust and ancient holistic form of it. So it is a long-standing practice of interconnected existence. Well, excuse me, I have just given here on the screen a kind of differences like between Western humanism and Ubuntu. I'm not really going to read all that, but I just wanted to highlight one important aspect from here. That is relationality. Look at the third point there. It says approach to relationality. Western posthumanism arrives at relationality through a critical process. Ubuntu posthumanism begins with relationality as its foundational premise. Both frameworks ultimately challenged the human-centeredness and emphasize interconnectedness, but they follow different philosophical approaches to reach similar ethical conclusions about the importance of relational existence. So the first point is Ubuntu is not reactive. It's like Western humanism is reactive because Western humanism often feels like it is pushing back against something, against humanism, against anthropocentrism, whereas Ubuntu is proactive. It doesn't need to deconstruct the human, non-human binary because its world view never erected that brings an inherent ethical charge. In Ubuntu, relationality is dependent on the river. Then, if I'm going to pollute a river, it is not an environmental mistake. It is an existential and ethical failure, a violation of my very own being. So that is what Ubuntu is all about. So now I have like these three points that I have in here. That is
this is what I'm going to use to discuss the short stories of the three African writers that I have selected. Disrupt, because the narratives here, the narratives, or rather the short stories of these authors, they show how we disrupt, Ubuntu disrupt the human non-human binary by gifting agency to spirits, physical and social crises as manifestations of the rupture of this network. And it also imagines a fluid collectivist identity deeply grounded in the more than human world. If you look at the methodology, I just wanted to introduce the authors. That is, we have Chinua Achebe. Chinua Achebe was interest of time, and I will take explores the uneasy coexistence and the consequences of ignoring spiritual interconnectedness. And then we have Chike's School Days that presents a formation of a hybrid identity, a child literally generational. So the story, the return, is to re-enter the community after a trauma of colonial imprisonment. A meeting in the dock, it plunges us into the psychological crisis of a young man trapped between his father's Christian piety and his own secret life. And then the Blackbird uses powerful symbolism to explore themes of complicity, betrayal, and moral corruption. So, yes, and there is Bessie Head. Bessie Head's story, The Collect of Treasures, analyzes a devastating effect of how the breakdown of community and traditional roles, it is actually a perversion of Ubuntu that leads to isolation and violation, and how women rebuild sacred spaces of care. So this is what I'm going to do. In fact, I'm going to trace the manifestation, negotiation, and fracturing of relationality within these narratives. So in this relational network, you see that we all know that literature is the laboratory where these abstract principles are tested, lived, and sometimes tragically broken. So the questions that we will be asking as we analyze the short stories are sustained. Where is the ethical responsibility to others accepted or rejected? And then, what are the consequences, personal and social, when the principle of Umuntu Gamuntu Gabantu is honored or violated? Analysis. So the first point, earlier, I talked about the three different points that I will be using. So the first aspect, rather, is disrupting the human non-human binary. So we are going to talk about, as I pointed it out earlier, Western thought often restricts power to humans, whereas African writers, they often challenge this binary. So the first example that I'm going to use is Spirit's Dead Man's Path. The story's central conflict isn't just between a progressive school teacher, Michael Obi, and the village elders. The true agents of consequences
or the ancestors themselves. So the path here that they talk about to the village ancestors used to travel to the afterlife and to return for births. It is essential to the spiritual ecosystem of the community. When Obi arrogantly blocks the path, he isn't just disrespecting tradition, he is actively obstructing a spiritual highway. The retaliation is not from the people, warning Obi that the ancestors will act. The story's climax, the trampling of the school, of the ancestors reasserting their agency. They disrupt the human world to restore the spiritual order that Obi tried to ignore. So their power is real, tangible, and directly influences the plot's outcome. So it is the ancestors who enforce spiritual order, shaping human events. Now, I'm just taking a detour here, but I've just given an extract here from yet another story of Achbi because it is titled A Sacrificial Egg. There is a reason that I wanted to bring this extract here. Let me just read this extract for you. It is right there on the screen. The protagonist the slide liquid explosion. He stopped and peeped down at the footpath, faint light in the sky. This is night time. That it would not be long delayed. In this half light, he saw that so this is the aura of Ma'am, are you facing a overwhelming terror. difficulty? 1 minute, I cannot hear you, ma'am. Please, 1 minute. Similarly, if you look at the Sorry, so ma'am. this is the aura of Ma'am, can you sorry, please continue? yeah, yeah, I can hear you. Can you hear me?
All right. Okay. So I'm Ma'am. just trying Yeah. to compare can you hear me now? Yes, ma'am. You Yes, got ma'am. it? All Yes, right. ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. So the comparison, all right. The comparison here is between Ashby's Night Mask and Sangili Karpan. That is the reason why I read it. Similarly, if you look at the guardian deity or Kaval Karupan here, in this case in Indian culture, like our South Indian culture, it is believed to be announced by the chilling clanking of his chains, that is the changali, fierce noises, and an overwhelming presence that signals common folk to clear the streets and stay indoors. The experience is meant to be frightening, though. And then there is also this person Yeah, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sure, no problem. All right, so let me just stop the screen sharing. I don't know. All right. So anyway, what I want to say here is that Yugi's return, that is yet another story. Let me just finish this one here. The landscape, that is the second example. The landscape we talked about is River Honia, because this River Honia actually speaks and symbolizes time and change. It acts as a boundary and emotional catalyst for the protagonist. The landscape shapes the character's journey and realization, and nature is again an active participant reflecting and influencing human experience. So that is an important aspect here. Then again, with crisis as network rupture, because I told you earlier, like Bessie Head's short story, The Collector of Treasures, you actually see violence is a relational failure
because what happens here is the rupture here is actually or rather, let me start with the crisis, because Dika Lady murders her abusive husband, which is a final violent act stemming from a deep spiritual and emotional decay. And the patriarchal poison here is Dika Lady's husband destroys relational bonds. He is the embodiment of the rupture network, selfish, disconnected, and abusive. Yet, even in this despair, Head shows us the antidote. Dika Lady is a collector of treasures, not of gold, and her survival hinges on her ability to build a new, healthier network. The real crisis was never the murder, it was the isolation that led to it. So, the third point that I talked about is the fluid collectivist identity. I is always we. So identity is grounded in the more than human world. A character's identity is defined by their clan, their land, and their ancestors. Their sense of self cannot be extracted from this network. Village community's identity is inextricably linked to the ancestral path. The path is not just a physical route, it is a spiritual conduit connecting the world of the living to the world of the ancestors. This embodies their history, their religion, and their connection to the land. And well, just to synthesize the whole thing, Ubuntu is not a nostalgic concept, but a robust philosophical framework. And it engages to end this speech with an Igbo proverb: let the kite perch and let the eagle perch too. If one says no to the other, let their wing break. This is an Igbo proverb, which is also used by Chinua Achebe. Well, this actually is a powerful articulation of mutual existence, interdependence, and the essential dignity of all beings. It is not merely a call for tolerance, but a demand for active, respectful cohabitation. So, the consequence of refusal, let their wing break, it is not a curse, but a natural law. A failure to recognize our interconnectedness leads to our own dim talk, though. Sorry about the hiccups. Thank you, madam. Hello? Thank you, Professor. Thank you, madam. Sorry about the for hiccups. Can you hear We me? have some technical issues with our connectivity. Hello? Thank you, Professor. Sorry about the hiccups. Can you hear We me? have some technical. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Could you please conclude? Hello? Sorry, Yes, I just concluded. Can you hear me? yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Could you please conclude? Hello? Sorry, I just concluded. Can you hear me? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Could you please conclude?
Okay, let me just go to the last slide. Did you hear about the Okay, let me just go to the last slide. Igbo proverb. Let the kite perch and let the eagle pursue. If one says no to the other, let them be brave. Igbo proverb. Let the kite perch and let the eagle pursue. This proverb. The proverb articulation of mutual existence, interdependence, and the essential dignity of all beings. It is not merely a call for tolerance, but a demand for active respect for articulation of mutual existence. The consequence of refusal, let them be brave. It is not us, it is but a natural law. A failure to recognize our interconnectedness leads to our diminishment and destruction. Let them be brave. It is not us. Thank you. I want to just end my speech here. Thank you. I can take questions if there are any instructions. ST Hindu College to come on to the dais. The title of the invited talk is Street Play as a Cultural Expression of the Malayali Tribe in Javadu Malay. Welcome you, sir. A very good morning to one and all present here. And before I start the actual process, I would like to acknowledge what Dr. Prabhakar has been doing to Manonmaniam Sundaranar University, not only to Manonmaniam Sundaranar University, but to the entire literary fraternity. Okay, and this is something very unique, and I do not know whether I'll get any other chance to talk about this, but I am trying to make use of the chance that I've got right now. And he got, as you all know, he got a very big project, the largest in the
entire country, and we were all very proud about it. When he gets something, it is mine as well. So, and it is a very proud moment for all of us. But after that, the way he conducts this is something that is mesmerizing. That is what I would say. It is not just he got a project, he carries out the project. No, he disseminates or he shares. And the way he takes it to the world, that is something unique, that is something that I am learning today. Not today. All these, I was there in the previous conference also. And he has identified resource persons from every discipline. Tamil, archaeology, history, and English literature, and everything. And he has even invited people from different, civil services as well. And that is something, how he connects literature, language, tribal studies, culture, everything, and he brings in every individual who is associated with this, and he deserves a very big round of applause. Let's all give it to him. Okay, yeah, we are running short of time. So this is something that we should appreciate. I got reminded of this because now we are going to listen to a Tamil professor who has done greater research in the same area, tribal studies, and he is going to deliver his talk on street play as a cultural expression of the Malayali tribe in Javadu, Malay. I casually had a glance with the slides that he has prepared, and he has dealt with all the practical aspects, okay, right from the way we pick up fights, okay, so the tribal aspects and the tribal lives, everything he has brought into his talk today. And I am really delighted to listen to a professor who is from a college where I studied. Yeah. Okay. So now oh, he's from the same place. Okay, that is news to me. And I am really glad and proud to be, he belongs to this place, Malayali tribe, yeah? Okay, so thank you so much for this wonderful opportunity, and we are looking forward to listen to you. Over to you, sir. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். பழங்குடியினரின் மரபு அறிவு, வாய்மொழி இலக்கியம், பண்பாடு பற்றி நடக்கக்கூடிய இந்த மாநாட்டிற்கு என்னை ஒரு அமர்வில் பேசுவதற்கு பேராசிரியர் தலைவர் ஆங்கிலத்துறையை சேர்ந்த பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள் என்னை அழைத்தார். அதன் பேரில் ஜவ்வாதுமலை மலையாளி பழங்குடி மக்களின் வாழ்வில் தெருக்கூத்து என்ற தலைப்பில் இங்கு சில கருத்துக்களை கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். இந்த ஜவ்வாதுமலை பழங்குடி மக்களினுடைய வாழ்வில் தெருக்கூத்து பற்றிய நம்பிக்கைகள், வாழ்வில் சடங்குகள், திருமணம், இறப்பு சடங்கு, இப்படி பல்வேறு வகையில் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கலந்துள்ளதை இங்கு பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். ஜவ்வாதுமலை அப்படின்று பார்க்கும்போது அதை சாதாரணமாக கடந்து போக முடியாது. ஏனென்றால் சங்க இலக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய, மலைபடுகடாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நூலிலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆண்ட நன்னன் என்ற குறுநில மன்னன் ஆண்டதாகவும் சொல்லப்படுது. அதன் பிற்கால சோழ மன்னர்கள் ஆண்டு வந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதற்கான ஆதாரங்கள் அங்கே சோழர் கால கல்வெட்டுகளும் அங்கே இருக்கின்றது. இந்த மலைபடுகடாம் என்ற நூலிலே ஜவ்வாது மலையினுடைய பெயரை நவீரமலை என்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான சான்றாதாரங்கள், கல்வெட்டுகள் எல்லாம் அதிக அளவிலே அங்கு காணப்படுகின்றது. இந்த மலைபடுகடாம் என்ற நூலை எழுதிய ஆசிரியர் இரணிய முட்டத்து பெருங்குன்றூர் பெருங்கவசியினார் என்ற புலவர் பாடியுள்ளார். அங்கு தெருக்கூத்து
என்பது ஒரு கதையை மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு கதைகளை கொண்டு நிகழ்த்தப்படுகிறது. மகாபாரதம், ராமாயணம், சிவபுராணம், விஷ்ணு புராணம், கந்த புராணம், சக்தி புராணம், ஹரிச்சந்திர புராணம், கோவலன் கண்ணகி கதை என்று இப்படி பல்வேறு புராண கதைகளை கொண்டு இந்த தெருக்கூத்தானது நிகழ்த்தப்படுகின்றது. இந்த தெருக்கூத்தானது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பொழுதுபோக்கு கலையாகவே இருந்தது. இப்போது அந்த தெருக்கூத்தின் வழியாக தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய வகையில் அந்த கலைஞர்கள் நகரங்களுக்கு சென்று அதே தொழிலில் முழுமையாக ஈடுபடக்கூடிய கலைஞர்கள் அதிக அளவிலே இருக்கின்றார்கள். ஒரு சில கலைஞர்கள் எங்கேயுமே செல்வதில்லை, அந்த கலையை நம்பியே வாழ்கின்றனர். வாரத்தில் 4-5 நாட்கள் அந்த கலைக்காகவே போயிட்டு சென்று 20,000 25,000 என்று குழு என்ற பெயரில் அவர்கள் நடித்து தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக அந்த தொழிலை செய்து வருகின்றனர். இந்த தெருக்கூத்தில் முதலில் விநாயகர் துதி, அடுத்தது சரஸ்வதி துதி, அதாவது கடவுள் வாழ்த்து அமைஞ்சிருக்கும். இதில் பாடல்கள் வழியாக முதலில் இறைவனை வேண்டுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே, ஞான முதல்வனே வினை தீர்ப்பவனே, ஐங்கர தேவா ஆதி வினோதா, அடியார் மனக்குறையை அகற்றும் நாதா, துணை வருவாய் சாமி அருள் தருவாய் அப்படின்னு இந்த விநாயகர் துதி பாடலை பாடுறாங்க. அதன் பிறகு சரஸ்வதி துதி பாடுறாங்க. வாணி சரஸ்வதியே தாயே, நீ அருள் புரிவாயே, நாவில் குடியிருக்கும் தாயே, நல்லோசை தாருமம்மா வாயே சரஸ்வதியே, ஏட்டில் எழுதினதை நாவாலே ஓதுமம்மா அப்படின்னு கலையினுடைய அரசியாகிய சரஸ்வதியை துதித்து பாடக்கூடிய இது இருக்கின்றது. அடுத்ததாக பார்த்தோமானால் மலைபடுகிடாமில் கூத்தர்கள் இசைக்கருவிகளை பையிலிட்டு எடுத்து செல்லுதல் அப்படின்னு பார்க்க முடியுது. ஏன் இதை இங்கே சொல்ல வருகின்றேன் என்றால், ஜவ்வாது மலையில் இந்த கூத்துகள் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது, எப்போது கற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்கான எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை, எந்த ஒரு கதையும் இல்லை. அதனால தான் இந்த 2000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட அந்த ஜவ்வாது மலையை பற்றி சொல்லக்கூடிய இலக்கியத்திலேயே அங்கு மிருதங்கம், கஞ்சதாளம், சிறுபறை, ஊதுக்கொம்பு இப்படி பல்வேறுபட்ட இசைக்கருவிகளெல்லாம் பயன்படுத்தியதாக மலைபடுகிடாம் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் பாடலிலே அங்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. திருமலை தலைய இருள் நிற விசும்பின் விண்ணதிர் இசை இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து தின்வார் விசித்த முளவொடு ஆகுளி உன்னுருக்கு உற்ற விலங்கு அடற்பாண்டில் மின்னிரு பீலி அணித்தலை கோட்டோடு இப்படி பாடல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது மழை பொழியும் போது இடி மின்னல் என்று மேகங்கள்லாம் எப்படி ஒளியை எழுப்புமோ அது போன்று அங்கே இசைக்கருவிகளுடைய ஒளியானது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றது என்ற கருத்தை இந்த பாடலானது பதிவு செய்கின்றது. இதிலே தின்வார் விசித்த முளவொடு அப்படின்னு வருது. முளவொடு என்பது மத்தளம் என்ற சொல்லை குறிக்கின்றது. அடுத்தது அடற்பாண்டில் அப்படின்றது கஞ்சத்தாளம், அதே போல் அணித்தலை கோட்டோடு, ஊதுக்கொம்பு இப்படி பல்வேறு இசைக்கருவிகளுடைய பெயர்களை குறிப்பிடுகின்றது. வாய்மொழி வழக்காறுகள் என்று பார்க்கும்போது இந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஐவர்கள், திரௌபதி இவர்கள் 6 பேரும் அந்த வனவாசம் சென்ற போதும் அந்த அக்ஞாதவாசம் என்று சொல்லக்கூடிய 13வது வருஷத்திலும் இந்த ஜவ்வாது மலை காடுகளிலே வாழ்ந்ததாக வாய்மொழி வழக்காறுகள் அதிக அளவில் பேசப்படுகிறது. பீமன் நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்கின்றது. அந்த நீர்வீழ்ச்சியிலே அங்கே அந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று சில அடையாளங்களை குறிப்பிடுகின்றனர். அங்கே பீமன் முட்டி போட்டு தவம் செய்ததாக ஒரு
அடையாளம் காணப்படுகிறது. அதே போல் பீமனை பேய்கள் துரத்தியதாகவும் அந்த குகைக்குள் பீமன் ஓடிப்போய் ஒளிந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல் தருமன் வாழ்ந்த இடம் ஒரு இடத்தை அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. அங்கே மக்கள் இன்றளவும் ஒரு சிலர் போயிட்டு அங்கு வழிபாடு நடத்தக்கூடிய பழக்கமும் இருக்கின்றது. அடுத்தது பார்த்தோம்னா பேச்சிப்பாறை. இந்த பேச்சு அப்படின்றது மகாபாரதத்தில் இவங்க காடு வனவாசம் போகும்போது அவங்க வனத்திலே சென்று கொண்டிருக்கின்ற போது அங்கே பேச்சு என்ற ஒரு அரக்கி இருந்ததாகவும் அந்த வழியாக தருமன், திரௌபதி, அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன் இவர்களெல்லாம் செல்லும்போது அந்த அரக்கியானவள் அந்த போகக்கூடிய வழியிலே காலை நீட்டிக்கொண்டு வழிவிடாமல் இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அப்போது கால் எடுக்க சொன்னபோது கால் எடுக்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று அவர்கள் போய்விட்டதாகவும் தருமன் ஒரு மோதிரத்தை கொடுத்து சென்றதாகவும், இது என்னுடைய தம்பியானவர் பீமன் பின்னாடி வருவார், அவரிடம் கொடுத்து விடு அப்படின்னு சொன்னதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. பீமன் வரும்போது வழியில் இருந்த பேச்சியிடம் காலை எடுக்குமாறு சொன்னதாகவும் அவள் காலை எடுக்க மறுத்ததினால் அவளை கொன்றதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அவளை கொன்று வீசிய ஒரு பாகம் இன்று சிறுமலை என்ற அடையாளத்தோடு குறிப்பிடுகின்றனர். அதே போல் அங்குந்தி சுனை அப்படின்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்கின்றது. அங்கேயும் பஞ்சபாண்டவர்கள் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அங்கு பாறையில் கிணறு போன்று சில குளங்கள்லாம் காணப்படுகின்றது. அது அவர்கள் நீராடிய இடமாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து பாண்டவர் வீடு என்று 10 அடி அகலத்தில் ஒரே ஒரு பெரும்பாறையை வைத்து ஒரு கல்லடுக்கால் செய்யப்பட்ட வீடு போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது. அது பாண்டவர் வீடு என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்படி ஜவ்வாது மலையில் பஞ்சபாண்டவர்கள் வனவாசம் சென்றபோது வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்ததாக சில பழமொழிகளும் உண்டு. ஆட்டக்காரன் வீட்டிலும் வேட்டைக்காரன் வீட்டிலும் குடித்தண்ணீர் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்னைக்காவது தான் இந்த வேட்டைக்கு போனால் வேட்டையும் ஆட முடியும். தினமும் போனாலும் வேட்டை எதுவும் கிடைக்காது. தினமும் ஏதாவது அடிக்க முடியும்னா முடியாது. அதே போல் ஆட்டக்காரனுக்கு எப்போயாவது தான் அந்த தொழில் கிடைக்கும். அதனால் பொருளாதாரமானது நலிவுற்ற வகையிலே இருக்கும். அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க. அதே போல் ஆட்டக்காரன் புழுகு சபைக்கு போனால் தெரியும், வேட்டைக்காரன் புழுகு காட்டுக்கு போனால் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆட்டக்காரன் அப்படின்றது அவன் மற்ற இடத்துல அந்த சபைக்கு வரும்போது ஒரு வகையாக அவன் வெளிப்படுத்துவான். ஆனால் பேசும்போது இருக்கிறது எல்லாத்தையும் புனைத்து அதிக அளவில் பேசுவான். இங்கே வரும்போது அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகவே இருக்கும். அதே போல் வேட்டைக்காரன் புழுகுக்கு காட்டுக்கு போனால் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அங்கே கண்டது ஒன்றாக இருக்கும், ஆனால் 10-20 ஓடிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த காட்டுக்கு போனால் தான் இவனுடைய அந்த வேட்டையாடக்கூடிய திறமையை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்கிறாங்க. இதுக்கு அங்கே சில பேருக்கெல்லாம் அந்த அப்படி பொய் சொல்லும்போது சில பேர்களுக்கு பெயர் வைத்ததே உண்டு. அதாவது ஜாட்டுமான் போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் ஒரு 3-4 போயிருக்கோம், ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறது, ஜாட்டுமான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜாட்டுமான் ஜாட்டுன்றது அதிக எண்ணிக்கை குறிக்கக்கூடிய சொல். அப்படி இருக்கும்போது அப்படி பேசக்கூடியவர்களுக்கு இந்த ஜாட்டுமான் என்ற பெயரெல்லாம் அந்த நபர்களுக்கு வைத்தது உண்டு. சரி, அடுத்தது தெருக்கூத்து விளக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அதாவது தெருவில் நடத்தக்கூடியது தெருக்கூத்து என்று சொல்லப்பட்டாலும் இதற்கு சில கதைகளும் உண்டு. இந்த கதைகள் எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்று பார்த்தால், சிவன் பார்வதி இவர்கள் இருவரும் நடனம் ஆடப்படுவதாகவும், அங்கே கிருஷ்ணன் என்பவர் மிருதங்கம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறார். அங்கே சிவன் தோற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நிலவுகின்றது. அந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணன் தன்னுடைய குண்டலத்தை கீழே போட்டுவிட்டு அதை
அதை எடுக்கும்போது அங்கே தாளம் இசையானது குறைகின்றது. அப்போது சிவன் பார்த்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இவர் ஒரு கண் அசைவு கொடுக்குறாரு, என்ன பண்ணுறாரு, நீ காலை தூக்கி ஆடு அப்படின்னு. அப்போது அவருக்கு ஏன்னா இந்த ஆண் வர்க்கமானது பெண்ணிடம் தோற்றதாக வரலாறுகள் வரக்கூடாது, அது சிவனுக்கு இழுக்காயிடும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அதை கேட்டு சிவன் காலை தூக்கி நடனமாடியதாக சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் நடராஜர் ஆடிய ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஆட்டத்தில் அதன் பிறகு அவர் வெற்றி பெறுகிறார். அதிலே பார்வதியானவள் தோற்கப்படுகிறார். அப்போது அந்த கூத்து ஆடுவதற்கு முன் இருந்த பேர் திருக்கூத்து என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அப்படி கண்ணசைவு கொடுத்த கிருஷ்ணனால் பார்வதி தோற்கப்பட்டதனால் அப்போது பார்வதியானவள் ஒரு சாபமிடுகிறார். என்ன சாபம் என்றால், இனிமேல் இந்த திருக்கூத்தானது தெருக்கூத்து, அதாவது தெருவில் போயிட்டு தான் ஆடணும், இனிமேல் தெருவில் போயிட்டு தான் ஆடணும், இது தெருவில் நின்று ஆடக்கூடியவர்களுக்கு மட்டும்தான் அருள் கிடைக்கும் என்று சாபம் விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது இதில் இந்த தெருக்கூத்தில் கீர்த்தனை, கவி, தரு, வசனம் என்று இதில் 4 கட்டமாக பிரித்து சொல்லலாம். கீர்த்தனை, கவி, தரு, வசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. கீர்த்தனை என்பது திரைசீலைக்கு பின் பாடக்கூடிய பாட்டு. அப்போ அந்த கீர்த்தனையில் பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தின் மீது அவர் அந்த பாடலை பாடக்கூடிய வகையில் இருக்கும், ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தை பாடக்கூடிய வகையில் இருக்கும். அதுவும் சூரனாக நடிக்கக்கூடியவர்கள் ஆக்ரோஷமான தெய்வத்தின் மீது அவர்கள் அந்த பாடலை பாடுவார்கள். காளி மீதும் இல்லை முருகன், இப்படி ஆக்ரோஷமான சாமியின் மீது அந்த சூரவேடம் அணியக்கூடியவர்கள் பாடுவார்கள். மற்றவர்கள் பஞ்சபாண்டவர்கள் இவர்களெல்லாம் நிதானமான போக்கிலே அந்த பாடல்களை பாடுவார்கள். இப்போ இதில் ஒரு கீர்த்தனை இங்கே எப்படி வருகிறது என்று பார்த்தா, ஓம் அரகர சரவண பவனே ஆதிய லிங்காதரனே, ஓம் அரகர சரவண பவனே ஆதிய லிங்காதரனே, கங்கையை சடையில் வைத்தாய் திரிபுரம் எரித்த ஈசா, திரிபுரம் எரித்த ஈசா, தில்லையில் ஓடின லோலா அப்படின்னு அவங்க பாடும்போது அவங்க முதவரியே திரும்ப வேகம் கூட்டுவாங்க. ஓம் அரகர சரவண பவனே அப்படி கூட்டும்போது அவங்க தாளத்தை ஏற்றி மீண்டு குறைப்பாங்க. அப்போ குறைக்கும்போது அவங்க அடுத்த நகர்வுக்கு போவாங்க, எங்கே கவிக்கு போவாங்க. அதோட அந்த கீர்த்தனை முடிவு பெறும். அடுத்தது அந்த கவியிலும் பார்த்தோம்னா அவங்க அவங்களுடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அந்த பாடல் வரிகள்லாம் இருக்கும். இங்கே பீமனுக்கு ஒரு கவி சொல்லப்படுது. அதில் மதகரி புஜம் படைத்த மன்னாதி மன்னரெல்லாம் நடுநடுங்க, கண்டவர் கலங்கி ஓட கண்களும் பொறி பறக்க, கண்டவர் கலங்கி ஓட கண்களும் பொறி பறக்க, தருமனுக்கு இளையவனாகி மத பீமன் சபைக்கு வருகின்றேனே, இப்படி வரும். அங்கே மீண்டும் அந்த முதவரை எடுக்கும்போது இந்த கவியை முடிப்பாங்க. இந்த கவி பாடும்போது மிருதங்கம், தாளம் எல்லாமே ஏற்றி அதிக அளவில் எப்படி இசைக்கப்படுமோ அந்த வகையில் அவங்க இசைப்பாங்க. அடுத்தது வரும்போதும் அவங்களுடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்கும். இல்லை என்றால் ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தின் மீது வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்கும். இங்கே இதில் தரு இங்கே அந்த கவி முடிந்த பிறகு தரு என்று சொல்லுவார்கள். அந்த தரு என்பது திரைசீலையிலிருந்து பாடிக்கொண்டு இங்கே சபைக்கு வருவார்கள். அந்த அடவு ஆடக்கூடிய இடத்திற்கு அவர்கள் வருவார். அங்கே அந்த பீமனுடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் வருது. என்ன என்று பார்த்தோம்னா, மகிட மகிட மலையா மத யானைக்கு எதிரில் வரும் புலியா, மகிட மகிட மலையா மத யானைக்கு எதிரில் வரும் புலியா,
மண்டலதோறுகளும் அடிப்பேன் மணிமுடி செதிரிட அடிப்பேன், மண்டலதோறுகளும் அடிப்பேன் மணிமுடி செதிரிட அடிப்பேன், அத்தனை பேர்களையும் வெல்லுவேன் என்னை அடிபணிவர்களை விடுவேன், அத்தனை பேர்களையும் வெல்லுவேன் என்னை அடிபணிவர்களை விடுவேன். இப்படி வரும். அதாவது இதிலே வந்து அவங்க எதுக்காக அன்னைக்கு வந்து இல்லை சண்டை செய்யறதுக்கு வந்தாங்களா இல்லை சமாதானத்தை செய்வதற்காக வந்தாங்களா அப்படின்றத இந்த பாடல்லே வந்து இதில் இந்த கருத்துக்கள் வந்து புலப்படுத்தும். இதில் இந்த பாடல் என்ன சொல்லுறதுன்னா, மகிட மகிட மலையா மத யானைக்கு எதிரில் வரும் புலியா அப்படின்ட்டு பீமன் வந்து தன்னுடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்துகிறான். அதாவது இந்த சங்க இலக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய மலைபடுகிடாமலே வந்து சொல்லப்படும். யானையே புலி வீழ்த்தியதாக சொல்லப்படும். இங்கே வந்து அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, மத யானைக்கு எதிரில் வரும் புலியா அப்படின்னு தன்னையே சொல்லுகிறான். தான் வந்து புலி வீரத்திலே சிறந்தவன் என்ற கருத்தை அவன் சொல்வதாக சொல்லப்படு. அடுத்து பார்த்தவன மண்டலதோர்களும் அடிப்பேன் மணிமுடி செதிரிட அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ மண்டலதோர்களும் என்பது யார் என்று பார்த்தா துரியோதனுடைய படைகள். அப்போ அவங்களெல்லாம் மண்டலதோர்களும் அவங்க அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்படி சொல்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் மணிமுடி செதிரிட அடிப்பேன், அதான் அத்தனை பேர்களையும் வெல்லுவேன் என்னை அடிபணிபவர்களை விடுவேன். அப்போது அவன் வந்து அரக்கன் கிடையாது, அறத்தை உடைய அந்த குடும்பத்தை அறநிலையை பின்பற்றக்கூடியவன். அதனால் என்னை அடிப்பணிவர்களை விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அடுத்தது பார்த்தோம்னா அதுலேயும் இன்னொரு பாடல் வந்து அவங்களுடைய வீரத்தை தான் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்குது. இங்கே பார்த்தோம்னா, யார் எனக்கு எதிராளியானவர்கள், யார் எனக்கு எதிராளியானவர்கள், ஈரேழு உலகம் பாரா சமபுரிவேன், ஈரேழு உலகம் பாரா சமர்புரிவேன், யார் எனக்கு எதிராளியானவர்கள், பார்போனமெல்லாம் பவனபோனமெல்லாம் யார் எனக்கு எதிராளியானவர்கள். இப்படி அந்த பாடலை வந்து அவங்களுடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே அங்கு அவர்கள் பாடுவார்கள் சொல்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து இதில் வசனம், இதெல்லாம் வந்து பாடிய பிறகு அங்கு கட்டைகாரன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாடகத்தை வழிநடத்தக்கூடியவன் இருப்பான். அவனிடம் அந்த வேடம் தரித்தவர்கள் வந்து பேசுவாங்க. எப்படி பேசுவாங்கன்னா, அடே மந்திரி, தாங்கள் வந்திருக்கின்ற போது என்னுடைய பெயர் என்ன, என்னுடைய தாய் தந்தையர் பெயர் என்ன, என்னுடைய குலம் என்ன, ஊர் என்ன, நாடு என்ன, நகரம் என்ன, என்னுடைய வீரம் என்ன, புகழ் என்ன என்று தெரிந்ததா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதன் பிறகு கட்டைகாரன் சொல்லுவான், மகாராஜாவே தாங்கள் தெரிவித்தால் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோடனே தெரிவிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுக்கு அடுத்தது அவனுடைய குலத்தையும் அவனையும் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய பாடல் வரும். அதான், சந்திர கூலத்து மன்னன் வெந்தையுள்ள குந்தி மைந்தன், சந்திர கூலத்து மன்னன் வெந்தையுள்ள குந்தி மைந்தன், மன்னன் மதபீமன் நானே நானே, மன்னன் மதபீமன் நானே நானே அப்படின்னு வரும். அதில் அவங்க வந்து அந்த பின்பாட்டு பாடுவாங்க. அது பின்பாட்டு பாடினா தான் வந்து அது சரியாக இருக்கும். எப்படின்னா, அங்கே வந்து மன்னன் மதபீமன் அப்படின்னா அவங்க வந்து நானே நானே அப்படின்ட்டு பின்தொடருவார்கள். மன்னன் மதபீமன் நானே நானே என்ன ஒவ்வொரு வரிக்குமே அப்படி தான் வரும். அப்போ அவங்க ஒரு முன்னாடி 2 வார்த்தைகளை சொல்லும்போது இறுதியாக வரக்கூடிய வார்த்தைகளை அவங்க வந்து அதை சேர்த்து பாடுவாங்க. அப்போது அவன் சொல்கிறான், அப்போது கட்டைக்காரனை கூப்பிட்டு சொல்கிறான், என்ன சொல்கிறான், அடியே மந்திரி, இப்போதாவது தெரிந்ததா, சந்திர குலத்திலே பிறந்தவன் யார் என்றால் பாண்டு மகாராஜனுக்கும் குந்தி அம்மாளுக்கும் பிறந்தவன். அப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய தந்தையானவர் பாண்டு மகாராஜன் சாபத்தின் காரணமாக குழந்தை பெற இயலாத நிலை அதனால் தாங்கள் தெய்வத்தின் பிள்ளையாக பிறந்தேன், யார் என்றால் வாயு பகவானுடைய பிள்ளையாக இங்கே அவதரித்திருக்கின்றேன் என்று அந்த கதையை வந்து சொல்லுவான். அடுத்தது வந்து கரிய நிறம் பெற்ற கிரிய பலம் பெற்ற மன்னன் மதபீமன் நானே நானே, கரிய நிறம் பெற்ற கிரிய பலம் பெற்ற அந்த மன்னன் மதபீமன் நானே அப்படின்னு பாடுவாங்க. அங்கே என்ன சொல்கிறான், தன்னுடைய நிறத்தை சொல்கிறான். கரிய நிறம் பெற்றவன், கிரிய பலம் பெற்றவன். அதாவது என்ன சொல்கிறேன், கிரிய பலம் பெற்றவன்னா மலையை எப்படி அசைக்க முடியாதோ அது போன்று என்னுடைய பலத்தை யாரும் அசைக்க முடியாது என்று அவன் சொல்வதாக சொல்லப்படுகிறது. சரி, அடுத்தது பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு பாடல் வருது.
இடும்பன் பக்காசூரன் ஈடான சராசந்தன் மணிமாலன் கீசகனை வதம் செய்த அந்த மன்னன் மத பீமன் நானே. இடும்பன் பக்காசூரன் ஈடான சராசந்தன் மணிமாலன் கீசகனை வதம் செய்த மன்னன் மத பீமன் நானே. இப்படி வரும். அப்போ இந்த பாடல் எங்கே பாடுறாங்கன்னா, இந்த பாண்டவர்கள் வனவாசமெல்லாம் முடித்து வந்த பிறகு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதில் 5 பேர்களை கொள்வதாக சொல்கிறான். அந்த 5 பேர்களையும் வனவாசத்தின் போதே அவன் பீமன் அழிப்பான். அப்போது இங்கே ஒரு கதை என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்த்தா, இந்த உலகத்தில், இந்த பிரபஞ்சத்தில் 7 பேர் சமபலம் படைத்தவர்கள், சரிக்கு சரியாக பலம் படைத்தவர்கள் என்று 7 பேர் சொல்லப்படுகிறது. அதில் தான் இடும்பன், பக்காசூரன், சராசந்தன், மணிமாலன், கீசகன், துரியோதனன், பீமன் என்று 7 பேர் சொல்லப்படுகிறது. அதை அங்கே சொல்கிறான், இந்த கட்டைங்காரன் சொல்கிறான், அடே மந்திரி, எப்படி தெரியுமா, இந்த உலகத்திலே 7 பேர் சரிக்கு சரியாக பலம் படைத்தவர்கள் இருந்தோம். இப்போது இந்த 7 பேரும் இருந்தால் இந்த உலகத்தில் அழிவானது அதிகமாக இருக்கும். இதில் யாரேனும் ஒருவர் தான் இங்கே உயிரோடு இருக்கணும் என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது. யார் என்றால் சிவன், பார்வதி, விஷ்ணு, இவர்களெல்லாம் தேவர்கள்லாம் சேர்ந்து முடிவு செய்கிறார்கள். அந்த உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்குது என்றால் பீமனுக்கு கிடைக்குது. அப்போ தான் அவன் சொல்கிறான், அப்படிப்பட்ட வரம், அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. அதனால் அவன் என்ன சொல்கிறான், இந்த சமபலம் படைத்தவர்களிலே இடும்பன், பக்காசூரன், சராசந்தன், மணிமாலன், கீசகன் இவர்கள் 5 பேர்களையும் வதம் செய்து விட்டேன், அழித்து விட்டேன். அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒருவன் இருக்கின்றான், பாவி. யார் தெரியுமா? அந்த பாவி துரியோதன மன்னன் இருக்கின்றான். அவனையும் அழிக்கப் போவது தாங்கள் தான் என்று தெரிந்ததா என்ன அடிய மந்திரி அப்படின்னு அவன் அங்கே வசனத்தை சொல்கின்றான். அடுத்ததாக இந்த சண்டைக்கு வரக்கூடிய பாட்டு. இப்போ பீமனுக்கும் இன்னொரு வேடம் தனித்தவர்களுக்கும் சண்டை வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவன் யாருன்னு தெரியாது. அப்போ தெரியாத போது அவன் எப்படி பாடுறான்னா, வந்தவன் யாரோ என்னை மதியாமல், வந்தவன் யாரோ வந்தாலும் இருக்கச் சொல் போனாலும் போகட்டும், வந்தாலும் இருக்கச் சொல் போனாலும் போகட்டும், அவன் ஊர் என்னடா, அவன் பேர் என்னடா, அவன் ஊர் என்னடா அப்படின்னு இவன் அவனை பார்த்து கேட்குற மாதிரியும் இருக்கும். தன் கூட கட்டையங்காரன் இருக்கிறதுனால அவங்ககிட்ட பேசக்கூடிய வகையிலும் இருக்கும். அவங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறான், வந்தவன் யாரோ என்னை மதியாமல் வந்தவன் யாரோ, இல்லை வந்தால் இருக்க சொல், இல்லை போனாலும் போகட்டும், அதனால் ஒன்றும் இல்லை, அவன் ஊர் என்ன பேர் என்னன்னு கேளு அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ அவன் என்ன சொல்லுவான், என் ஊரையும் பேரையும் கேட்பவன் யாரடா, அடே ஏமடையனே, என் ஊரையும் பேரையும் கேட்பவன் யாரடா அப்படின்னு அவன் பாடுவான். அதுக்கு அடுத்தது இவன் சண்டை செய்வதற்கு தயாராகிடுவான். அதான் என்ன சொல்கிறான், அடே மடையா உன்னை விடுவேனா, படார் படார் என்று திடீர் திடீர்னு இடிமேல் கோபம் அடிமேல் அடி எடுத்து அடித்து சமர் செய்தேன் உந்தனை, இப்போ அடித்து சமர் செய்தேன் உந்தனை, அடியே மடையனை விடுவேனா. இந்த துணியில் இப்படியே பாடிட்டு போகும். அடுத்தது அவன் எதிர்பாட்டு பாடுவான், அடுத்தது இவனை பாடுவான், இப்படியே போயிட்டு இருக்கும். அது அந்த வரிகளில் பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த வேகத்தை கொடுக்கக்கூடிய, சண்டை செய்வதற்கு வேகத்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் தான் இது இருக்கும். அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறேன்னா, நொடிக்குள் உன்னை பொடிபடியாக்குவேன், நொடிக்குள் உன்னை பொடிபடியாக்குவேன், ஆக்குவேன் உன் உயிரையும் போக்குவேன், ஆக்குவேன் உன் உயிரையும் போக்குவேன், ஆஹா பையில ஓஹோ விடுவேனா, ஆஹோ ஆஹா பையிலே உன்னை விடுவேனா. இப்படி அந்த வரிகள் போயிட்டே இருக்கும். அடுத்து அவன் மீண்டும் மீண்டும் அவன் எதிர்த்து வந்தானேன்னா அதை இப்படி பாடும், உனக்கு எதிரி நானடா உன் உயிரை கொள்கிறேன் பாரடா, உனக்கு எதிரி நானடா உன் உயிரை கொள்கிறேன் பாரடா, ஆஹா பையிலே ஓஹோ விடுவானா. இப்படி அந்த பாட்டுகள் போயிட்டே இருக்கும். அடுத்ததாக வாட்டுவேன் பாராய் உந்தனை இப்போ ஓட்டுவேன் பாராய், பாரட பயிலை பறக்க வடிக்கிறேன், பாரட பயிலை பறக்க வடிக்கிறேன். அப்படி அந்த பாடல்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இறுதியாக அவனை சாகடிக்கக்கூடிய வகையில் இல்லை வீழ்த்தக்கூடிய வகையில் இருக்கும்போது இந்த இறுதியாக அவனை கொல்லக்கூடிய வகையில் வரும். எப்படின்னா,
புறப்பட்டு எதிர்பட்டு வாடா, அடியமடையனே புறப்பட்டு எதிர்பட்டு வாடா, உன் தலை அறுபட்டு உயிர் விட்டு போகிறாய். புறப்பட்டு எதிர்பட்டு வாடா, உன் தலை அறுபட்டு உயிர் விட்டு போகிறாய். அவனுடைய உயிரையும் எடுப்பதாகவும் இல்லை அவன் தலையை வெட்டுவதாகவும் அந்த பாடலில் சொல்லப்படும். அடுத்தது இங்கே நம்பிக்கைகள். ஒவ்வொரு நாடகத்தை நடத்தும் போதும் அதிலிருந்து அந்த மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்பிக்கைகள்னு இல்லை அங்கே சடங்கில் அந்த தெருக்கூத்தினுடைய கருத்துகள் எப்படி கலந்து இருக்குது என்றதை பார்க்க முடியும். அங்கே மழை வேண்டி நடத்தக்கூடிய தெருக்கூத்து இருக்குது. அந்த மழை வேண்டி நடத்தக்கூடிய தெருக்கூத்து என்னன்னு பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் தபசு அப்படின்ற ஒரு நாடகமும் விராட பருவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடகமும் இங்கே நடத்தப்படுகிறது. இதில் அர்ஜுனன் தபசு இந்த நாடகம் எதுக்காக நடத்தப்பட்டது என்று பார்த்தால், இந்த போர் எப்படியும் வரும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா துரியோதனன் நல்லவன் இல்லை அப்படின்ட்டு அவங்க 10வது வனத்தில் இருக்காங்க. 10வது வனத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஐயப்பாடு வருது. எப்படின்னா கண்ணன்கிட்ட நாகாஸ்திரம் இருக்குது, ஜெயத்ரதன்கிட்ட கொன்றை மாலை இருக்குது. அதாவது சிவபெருமான்கிட்ட வேண்டி 5 பேர்களும் பஞ்சபாண்டவர்களை அழிப்பதற்காக கொன்றை மாலை வாங்கியிருக்கிறான். அதே போல் இங்கே வில்லாசிரியரான துரோணாச்சாரியர் இருக்கிறார், இப்படி பீஷ்மர் இருக்கிறார். இவங்களெல்லாம் பலம் வாய்ந்த ஆயுதங்களை வச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்கள எதிர்கொள்ளணுன்னா இவங்ககிட்ட எந்த ஆயுதமே இல்லை. அப்போது சிவபெருமானை வேண்டி சிவகிட்ட இருக்கக்கூடிய பாசுகனை, அதாவது பாசுபதாஸ்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தை வாங்கினால் மட்டுமே நாம் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு வேதவியாசர் சொல்கிறார். அப்போது யார் அனுப்புறது அப்படின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படுது. அப்போது வேதவியாசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்மளுடைய அர்ஜுனன் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போது அங்கே தருமன் சொல்கிறாரு, அர்ஜுனை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவன் பெண்ணாசை பிடித்தவன், எல்லா ஆசையும் இவங்ககிட்ட இருக்குது. 5 ஆசைகள், பெண்ணாசை, பொன்னாசை, மண்ணாசை, பொருளாசை, இப்படி ஆணாசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த 5 ஆசைகளை இவன் அடக்கி போவானா? 10 அழகுகள், சரியா, இந்த அழகுகள்லாம் தவிர்த்து போவானா? இவன் எங்கேனாலும் அதாவது புடை கட்டிகிட்டு இருந்தால் அங்கே போயிடுவான். உரலுக்கு உரல் இருக்குது, உரலுக்கு சேலை சுற்றி இருந்தால் கூட அது பெண் தாண்டி இப்படி போயிடுவான். அவனை போய் அனுப்புகிறதா அப்படின்னு தர்மன் சொல்கிறார். அப்போ சொல்லும்போது அர்ஜுனன் நினைக்கிறான், இந்த வரத்தை நான் வாங்கியே தீருவேன், என்னை இப்படி ஏளனமாக பேசிட்டீங்கல்ல, நான் இந்த வரத்தை வாங்கியே தீருவேன் அப்படின்னு உறுதியோடு போகிறான். அப்போ உறுதியோடு போகும்போது அவன் தவம் இருக்கிறான். தவம் இருக்கும்போது கிருஷ்ணன், சிவன் இவங்களெல்லாம் பல இடையூறுகளை கொடுக்குறாங்க. அதாவது ராமராட்சதன், மோகினி என்ற வேடங்களில் கிருஷ்ணன் அந்த தவத்தை கலைக்கிறாரு. அப்போவும் அவன் அந்த தவத்தை விடலை. அதே போல் வேடனாக சிவபெருமான் அந்த தவத்தை கலைக்கிறாரு. அப்போவும் அதில் அவன் உறுதியாக இருக்கிறான். அதே போல் வேடச்சி அப்படின்ற ஒரு வேடத்தில் பார்வதி அந்த தவத்தை கலைக்கிறாங்க. அப்போவும் அவன் அந்த தவத்திலேருந்து கலையில். அதன் பிறகு சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இடி, மின்னல், மழை இதெல்லாம் அனுப்பி அவனுடைய தவத்தை கலைக்குமாறு அவர் ஆணையிடுகிறார். ஆனால் எது பெய்தாலும் சரி, இடி வந்தாலும் சரி, மழை வந்தாலும் சரி, எது வந்தாலும் அவன் அந்த தவத்தை மேற்கொள்வதில் உறுதியாக இருந்து அந்த ஆயுதம் சிவபெருமானிடம் இருக்கக்கூடிய பாசுகனை என்ற ஆயுதத்தை வாங்கி ஆகணும். வாங்கினாதான் நாம் துரியோதனனுடைய சேனையே வெற்றி பெற முடியும் என்ற உறுதிநிலையோடு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போது அங்கே மழை அதிகமாக பொழியப்பட்டது. எப்போ?
இந்த அர்ஜுனன் வந்து தவம் இருக்கும்போது. அப்போது அந்த நாடகத்தை நடத்தினால் இங்கே மழை வரும். அப்போ வறட்சி இருக்குது, மழையே இல்லாமல் காய்ந்த பூமியாக இருக்குது. அப்போது இந்த அர்ஜுனன் தபசு என்ற நாடகம் நடத்தி யாராவது தவம் இருந்தால் அங்கே கூத்துக்கலைஞர்கள், அங்கே சிவபெருமானுடைய அருளால் அங்கே மழை பொழியும் என்ற நம்பிக்கையும் இருக்கின்றது. அடுத்தது விராட பருவம் அப்படின்ற மாடுபிடி சண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த மாடுபிடி சண்டை அதில் பார்த்தோம்னா இந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து அக்ஞாத வாசம், அதாவது யாருக்கும் தெரியாமல் வாழக்கூடிய அந்த ஒரு வருடம், அந்த ஒரு வருடக்காரம் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா மச்ச தேசம், அதாவது விராட மன்னன் என்று சொல்லக்கூடியவன் அவனுடைய நாடு மச்ச தேசம். அந்த மச்ச தேசம் யாருடையதுன்னா கீசகன் என்பவன் தன்னுடைய அக்கை சுதசனைக்கு கொடுத்தது அந்த நாட்டை. அப்போது அந்த நாடு வந்து செல்வ செழிப்பாக இருக்கும். அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மாற்று வேடத்தில் போகிறாங்க. மாற்று வேடத்தில் போயிட்டு கங்குப்பட்டர் என்ற வேடத்தில் தருமனும் இவன் பீமன் வந்து சமையல்காரனாகவும் அர்ஜுனன் வந்து பேடியாகவும் இருக்கிறார். அதே போல் நகுலன் வந்து குதிரைகளை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவனாக இருக்கின்றார். சகாதேவன் வந்து இடையனாக ஆடு மாடுகளை மேய்க்கக்கூடிய இடையனாக இருக்கிறார். அப்போ அந்த நாடு எப்பவுமே கொஞ்சம் செழிப்பாக தான் இருக்கும். ஆனால் இருந்தாலும் இவங்க போன பிறகு அதிகமாக மழை பொழிது அங்கு செல்வ செழிப்பாக காணப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போது இந்த 13வது வருடம் முடியக்கூடிய தருணம் வருகின்றது. அந்த நேரத்தில் துரியோதனன் என்ன பண்ணுறன்னா இவங்க இந்த 13 வருஷம் முடிச்சுட்டு வந்தாக்க என்ன பண்ணுவான், பாதி நாடு பங்குள்ள பிரகாரம் பாதி நாடு கேட்பான். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்போவே வந்து எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு திரிக்கத்தன் அப்படின்ற ஒரு திரிக்கத்த ராஜன் அவனை வந்து அனுப்புகிறாங்க. எங்கே போயிட்டு இருக்காங்க பார்த்துட்டு வாடின்னு. எல்லா இடமே பார்ப்பாங்க, ஆனால் கிடைக்க மாட்டாங்க. அப்போது பாண்டவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் அந்த நாடு எந்த நாடு என்பதை நாம் காண வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். அப்போது தான் அந்த மச்ச தேசம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாட்டில் இருப்பாங்க. அதன் பிறகு சண்டையெல்லாம் வரும். அங்கே இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து யாருன்னு தெரியாமலே வந்து அந்த விராடராஜனுக்கு உதவி புரியக்கூடிய வகையில் இருக்குது. அப்போ அந்த நாடகத்தை வந்து மழை இல்லை என்றால் அந்த நாடகத்தை நடத்தக்கூடிய மரபு இருக்குது. அதே போல் இடி, இப்போ வந்து எங்கேயாவது வந்து வீட்டினுடைய பக்கத்தில் அதே மரத்தின் மீது இல்லை நிலத்தின் அருகாமையில் வந்து இடி விழுந்தால் அதுக்கு வந்து அர்ஜுனன் தபசு அப்படின்ற ஒரு நாடகத்தை நடத்துகிறாங்க. அதில் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, அந்த தபத்தை கலைக்கும்போது இடியை வந்து சிவபெருமான் அனுப்புகிறார். அப்போ அனுப்பும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அர்ஜுனன் வந்து அந்த இடியேந்திரன், அதான் இடி தான் இடியேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அப்போ இடியேந்திரனை பிடிச்சி தன்னுடைய அக்கலில் வச்சுக்கிறாராம். அக்கலில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா, என்னென்னைக்குமே வந்து நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, எங்கிட்ட வரக்கூடாது. அதே போல் என்னுடைய பேரை சொன்னால் இந்த 7 உலகமும் நீ காணாமல் போயிடணும். அதே போல் 5 காது வழி தொலைவ போயிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ ஏன் சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த பழக்கம் எங்கே வருதுன்னா, இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து மலை கிராமத்துலையும் சரி நகரத்துலையும் சரி இடி விழுந்தாக்க இல்லை இடித்தால் என்ன சொல்லுவாங்க, அர்ஜுனா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இப்போ அர்ஜுனா அப்படின்னு கூப்பிடும்போது ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து இடியேந்திரன்கிட்ட சத்தியம் வாங்கியிருக்கான். என் பேரை சொன்னால் நீ என்ன பண்ணோம், இருக்கக்கூடாது, நீ 5 காது வழியாக ஓடி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அதனால் அந்த நாடகத்தையும் நடத்தப்படுது. அதே போல் குழந்தை இல்லை என்றால் அர்ஜுனன் தபசு நடத்தப்படுகிறது. மார்கண்ட நாடகம் வந்து நடத்தப்படுகிறது. இப்படி பல்வேறு நாடகங்கள் இதில் நம்பிக்கை சார்ந்து இருக்கின்றது. இதில் மார்கண்டன் தவம், இதில் மார்கண்டன் பார்த்திங்களேன்னா அவன் 16 வயதில் இறக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும். யார், அவங்களுடைய அப்பா வந்து மகரண்டி ரிஷி. அவருக்கு வந்து குழந்தை இல்லாமல் இருந்திருக்கும். அப்போ வந்து சிவபெருமான்கிட்ட வேண்டப்படுது. அப்போ சிவபெருமான் கேட்குறாரு, உடல் ஊனமுற்று 100 வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தை வேண்டுமா, இல்லை உடல் ஊனம் இல்லாமல் 16 வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தை வேண்டுமா என்று கேட்கும்போது, எனக்கு 16 வயது இருக்கின்ற குழந்தையே போதும், உடல் ஊனம் இல்லாமல் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ 16 வயது
வரை இருக்கக்கூடிய மார்கண்டன் குழந்தையாக பிறக்கிறான். அப்போ 16 வயது வருது. அப்போ 16 வயது வரும்போது அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவெல்லாம் மகரண்ட ரிஷி உங்களை தாயெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, வருத்தத்தில் இருக்காங்க, சோகத்தில் இருக்காங்க. அப்போ மார்கண்டன் கேட்குறான், ஏப்பா நீங்கள் வந்து இப்படி சோகமாக இருக்கிறேன்னு கேட்கும்போது நடந்த நிகழ்வை சொல்கிறாங்க. அப்போது நடந்த நிகழ்வை சொல்லும்போது அந்த மார்கண்டன் சரி அப்படின்ட்டு யாருக்கிட்டன்னா சிவனை நோக்கி தவம் இருக்கிறான். சிவனை நோக்கி தவம் இருக்கும்போது அங்கே என்ன அவன் யமனால் பாசக்கயிறு போட முடியல. அதனால் அந்த யமனுடைய தூதர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க. அப்புறம் மீண்டும் வந்து யமனே வந்து பார்க்கும்போது இந்த மார்கண்டன் சிவலிங்கத்தை பிடித்து அவன் தவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறான். இனிமேலும் நான் உயிர் வாழணும் அப்படின்னு. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அங்கே யமன் வந்து பாசக்கயிறை போடும்போது சிவலிங்கத்தின் மீது படுது. அதனால் சிவன் கோபப்பட்டு யமனை தண்டித்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து திருமணம் சார்ந்த சுந்தரி மாலை என்ற நாடகம் நடத்தப்படுகிறது. அந்த சுந்தரி மாலையில் நடக்கக்கூடிய நபர்களை வைத்து அந்த புராண கதையில் வரக்கூடிய கதைமாந்தர்களோடு ஒப்பிட்டு பேசக்கூடிய ஒரு கருத்தும் சூழலும் இருக்கிறது. அங்கே அந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் வந்து திருமணத்தில் வந்து இப்படி பாடுவாங்க, கல்யாணம் யார் யாருக்கு கல்யாணம், கடலேறி பாக்கு வைத்து கல்யாணம் என்று சொல்லி கடலேறி பாக்கு வைத்து, ஊருக்கு சீட்டெழுதி உத்தமரை வரவழைத்து, நாட்டுக்கு சீட்டெழுதி நல்லவரை வரவழைத்து, ஸ்ரீராமருக்கும் சீதைக்கும் சீரான கல்யாணம், அர்ஜுனனுக்கும் அல்லியருக்கும் அழகான கல்யாணம் என்று இப்படி புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய கதை மாந்தர்களோடு அங்கே திருமணம் நடக்கக்கூடிய தம்பதிகளை புகழ்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்கின்றது. அடுத்ததாக இறுதியாக இறப்பு நடக்கும்போது கர்ணனுடைய கர்ணமோட்சம் அதன் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இப்போது இங்கே நகரத்திலலாம் பார்த்தா தெரியும், ஒரு இறப்பு நடந்துச்சுன்னா அதனுடைய சொந்தக்கார் ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஆனால் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மலை கிராமங்களில் இறப்பு நடந்தால் இரவு முழுவதும் அந்த இறப்பு வீட்டினுடைய அருகாமையில் அமர்ந்து தெருக்கூத்து பாடல்களை பாடிக்கொண்டு அவங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா இறப்பு நடந்த வீட்டில் நம்மளாம் வந்து ஆதரவாக இருக்கணும் அப்படின்னு தெருக்கூத்து பாடல்கள் பாடி அவங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கின்றது. அதே போல் இறந்தவர்களுக்கு நடத்தக்கூடிய சடங்கு 16ஆம் நாள் சடங்கன்று இந்த கர்ணமோட்சம் என்ற நாடகம் நடத்தப்படுகிறது. இப்படி அதிகமான செய்திகளை இங்கே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அதில் தெருக்கூத்து கலைஞர்களுடைய புகைப்படங்கள் மட்டும் ஒரு சிலதை வந்து அங்கே இங்கே அது வந்து பீமன் வேடம் தரிக்கக்கூடியவர் ஒப்பனை செய்யும்போது அது முதல். அடுத்தது வந்து இது முழுமையாக அந்த வேடம் போட்ட பிறகு இது முழுமையான தோற்றம். இது வந்து அர்ஜுனன் வேடம் போடக்கூடியவர் ஒப்பனை செய்தது. இது வந்து சூரர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சண்டை செய்யக்கூடிய காட்சி. இதுவும் வந்து சூரர்களுடைய அந்த தாளம் தான். எப்பயுமே இந்த சூரர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூரர்கள் வந்து சிவபெருமானுடைய குறியீடை தான் பயன்படுத்துவாங்க. கிருஷ்ணன் அதாவது திருமாலுடைய குறியீடு நாமத்தை வந்து அவங்க வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க. இது வந்து தெருக்கூத்து கலைஞர்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து மரியாதை செலுத்துதல். தெருக்கூத்து ஆடி முடிந்த பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊரில் உள்ள பெண்களில் வந்து ஆரத்தி எடுத்து வந்து ஆரத்தி சுற்றுதல் மரியாதை நிமித்தமாக இதோட முடிவுற்றது. It was really an eye-opening session, I would say, because he has gone detailedly into the lifestyle and how it was. In தமிழில் சொல்ல போனோன்னா வாழ்வியலோட தெருக்கூத்து எந்த அளவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொன்னார். நான் தான் இந்த செஷனுக்கு சேரு, ஆனால் வந்துட்டாருங்க சார். அவர் ஐ ரிக்வெஸ்ட்
I request Dr. Saji, the head of the department of ST Hindu College, to consolidate and conclude the session. Thank you, my student. Okay. He has trapped me. Okay. Now I am very proud to say that I am a colleague of Dr. Ravindran. We are working in the same college. Sir is in the Department of Tamil and I am in the Department of English. And we used to discuss a lot about this Tirukuttu college. Sir has published a lot of articles in national and international journals about Tirukuttu and its importance. And this is the first time I am seeing Sir's presentation. Okay. Congrats, sir, for your effective presentation. And I will tell this to our college friends. Don't think that Mr. Ravindran is an ordinary person. Okay. He has done a great job in an international conference. And here we can see that how epics like Ramayana are portrayed in Tirukuttu. It is almost like a remaking in those days. That is making epics popular. How effectively through Tirukuttu, and Sir is a native of Javadmalai. And he is a performer. And he was born and brought up there. And another thing is, he is very much attached with the roots of his Javadmalai, because whenever he gets time, he used to go to Javadmalai from Nagarkoil. He is temporarily staying in Nagarkoil. Okay. And his body is in Hindu college, but his mind is in Javadmalai, I can say. And the songs also, this is new to me. That is how songs are tuned, the tone of the songs according to situation. For example, that fight songs, that Padai Sandai Patugal, you see the words used there. The word die is very often repeated. I saw that. How effective it is. And once again, I thank my colleague. And if you have any doubt regarding this Tirukuttu and all those things, he is ready to answer and make use of this session, because he is a learned scholar and an authentic scholar from that area. Thank you once again. ஆனால் நான் சில புத்தகங்களை படிச்சிருக்கேன். உங்கள் ஜவாதுமலை சேர்ந்த கோவிந்தராஜன் சொல்லி தியாகராஜர்கள் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவர் என்னுடைய மாணவன். நாங்கள் ஜவாதுமலை வித்யாமந்திரில் படித்தவங்க. அவருடைய சில புத்தகங்களில் நான் படிச்சிருக்கேன். அப்போ அப்படி பார்க்கக்குள்ள பொதுவான நம்ம பாட்டி வைத்தியம், சமவெளி பிரதேசம் நடக்கக்கூடிய பாட்டி வைத்தியத்துக்கும் உங்கள் மலை பிரதேசங்களில் செய்யப்படக்கூடிய மருத்துவங்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த உடனடி நிவாரணம், அந்த மாதிரியான மருத்துவ முறைகளை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை பகிர்ந்துக்குமாறு கேட்டுக்கிறேன். சார், நீங்கள் கேட்டது ஜவ்வாது மலையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் உடனடி தீர்வுக்கான வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறேன். இல்லை, அதுக்கான அந்த மரபு அறிவை எல்லோரும் அதை விட்டுட்டு நீங்கி ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இருக்குது. அதே போல் அந்த மருத்துவத்துடைய தன்மையை யாரும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் தெரிஞ்சிக்கல. அதிலிருந்து விலகி வரக்கூடிய சூழல் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது, அந்த மருத்துவர்கள்லாம் மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது ஒன்று. அதனுடைய தேவைகள் எப்படி இருக்குது, இல்லை என்ன ஏதுன்றது அதை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு மறைமுகமாகவே அவங்க ஒரு அறியாத புதிராகவே வச்சுட்டு இருப்பாங்க. இப்போ அந்த மருத்துவ இலைகளை போயிட்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா யாருக்கு தெரியாமல் தான் போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அது ஒரு சில பேர் அது தொழில் ரகசியமாக வச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் உடனடியாக தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய மருந்துகளும் இருக்குது. ஆனால் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய மக்கள் மிக மிக குறைவு தான். உடனே நல்லாயிடுனா மெடிக்கல் போடுறாங்க. அதில் கொஞ்சம் சில மருத்துவமில் கொஞ்சம் நமக்கு உடல்நிலை சரியாகுன்னா கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கிறத சில நாட்கள். ஆனால் அதை யாரும் இன்றைக்கி பின்பற்றக்கூடிய வகையில் மக்கள் இல்லை. சார், ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் தான் சார். ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன். அதில் முக்கியமான விஷயம், நான் ஒரு தடவை ஜவாது மில்ஸ் போயிருக்கேன். அங்கே ஒரு திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஹெட்
கோட்டஸில் இருக்கும்போது என்னோடய அப்பா வேலை செய்யும்போது நாங்கள் போனோம். அங்கே ஏஷியாஸில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் பார்த்தேன், அந்த டெலஸ்கோப், ஏஷியாஸ் பிக்கஸ்ட் டெலஸ்கோப்னு நினைக்கிறேன். ரைட் சார். அந்த டெலஸ்கோப்பும் பார்த்தோம். அப்போ இந்த இந்த மக்கள் இருக்காங்களா சார், பழங்குடி மக்கள் இருக்கும், அந்த டெலஸ்கோப் அங்கே வந்திருக்கும், இதுக்கும் ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கா சார்? ஏன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரம், ஏன்னா மலைப்பகுதியில் உச்சியில் தான் நாங்கள் போனோம். நாங்கள் அங்கே போய் ஒரு இதில் தங்கியிருந்தோம். இந்த மக்களுக்கு, ட்ரைபல் மக்களுக்கும் இந்த டெலஸ்கோப்போட இது ஒரு அரசு நிறுவனம் அங்கே போய் நிறுவனத்துக்கும் இது ஏதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்ததா, இல்லை ரெண்டும் ஒத்து போய் இதுக்கும் அதுக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன இருந்ததா, இடைஞ்சலாக இருந்ததா அப்படின்றதும் எங்களோட. அது யாரும் இடையூறாக நினைக்கல சார். அதே போல் அது அமைத்ததுக்கான காரணம் அந்த டெலஸ்கோப் அமைக்கிறதுக்கு அதுதான் சரியான இடம் அப்படின்னு அரசாங்கம் முடிவு செய்யப்பட்டு அங்கே வச்சுருக்கேங்க. ஆனால் அதை யாரும் தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்ட்டு, ஏன்னா அது ஃபாரஸ்ட் காட்டு உள்ளதாக இருக்குது, நிலத்த பகுதியில் இல்லை. அதனால் அது யாருக்கும் அந்தளவுக்கு பெரிய தொந்தரவான நிலையில் இல்லை சார். So this is an information to the future researchers, and what he has presented about the street play and connecting it with the life and traditions of this Javadu Malai, it can be related to all tribal knowledge system, all folk knowledge system. சார் பிறப்பு, திருமணம், இறப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு வாழ்வியலுடைய ஒரு சைக்கிள். இதை தமிழில் சொல்லும் பொழுது வட்டச்சடங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வட்டச்சடங்குகள்னால் முதல்ல பிறப்பு, அதுக்கப்புறம் பூ பெய்தல், திருமணம், இறப்பு அப்படின்னு சொல்லி. இங்கிலீஷில் அதே இதை நம்ம சொல்கிறதாக இருந்தால் ரைட்ஸ் ஆஃப் பேசேஜ், RITES, ரைட்ஸ் ஆஃப் passage அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this rites of passage is called birth, puberty, marriage and death. So all literature, be it folk or classical, be it tribal or western, they revolve around these rites of passages. இதில் இந்த ஜவ்வாது மலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தெருக்கூத்தில் நம்மளுடைய மக்களின் வட்டச்சடங்குகள், வாழ்வியல் வட்டச்சடங்குகள் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சார் தன்னுடைய லெக்சரில் சார் சொன்னது. ஸோ ஃப்யூச்சர் ரிசர்ச்சர்ஸ், நீங்கள் ஏதாவது உங்களுடைய ரிசர்ச்சில் ஏதாவது பண்ணுறதாக இருந்தால் இந்த ரைட்ஸ் ஆஃப் பேசேஜை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். அது எப்படி ஆந்த்ரோபாலஜிக்கலாக இந்த ரைட்ஸ் ஆஃப் பேசேஜஸ் எப்படி இருக்குது, ஹவு கேன் வி ரிலேட்டட் வித் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன டவுட்டு, அதை மட்டும் நான் விரும்புகிறேன். ஜவ்வாது மலை பழங்குடியின மக்கள் அப்படி நம்ம பேசக்கூடிய இந்த டைமில் இந்த மகாபாரதம் அப்படிங்கிறது ஒரு வட இந்திய கதையாடல், வட இந்திய பெருங்கதையாடல். வட இந்திய பெருங்கதையாடல் பெரும் தெய்வங்களை உள்ளடக்கிய கதையாடல். இந்த வட இந்திய பெரும் கதையாடல், பெருந்தெய்வ வழிபாடுகள் என்பது இந்த நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் எவ்வாறு வந்தது, எவ்வாறு அது பார்க்கப்படுகிறது, அந்த பெருந்தெய்வங்களை இவர்கள் வழிபடக்கூடிய முறையில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்குதா? இல்லை, மகாபாரதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதை இந்த பாண்டவர்கள் வனவாசம் சென்றபோது அந்த காட்டில் தங்கந்தாகவும் இப்படி வழக்காறுகள் வாய்மொழி வழக்காறுகள் அதிக அளவில் பேசப்படுது. ஆனால் அந்த கூத்தானது ஜவ்வாது மலைக்கு எப்போது வந்தது, யாரால் கற்றுக்கொண்டார்கள், யார் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்ற எந்த ஒரு செய்தியும் இதுவரை அறிய முடியவில்லை. இது ஆய்வுக்குட்பட்டது தான். மற்றபடி இந்த பெருதெய்வம் அப்படின்றது இந்த சோழர் காலத்து கோயில் ஒன்று இங்கே அதாவது முழலை ஈஸ்வரர் அப்படின்ற ஒரு கோயில் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இருக்குது. இப்போ அதே போல் இந்த டெலஸ்கோப் பார்த்தாலே அது பக்கத்தில் ஒரு பெருமாள் கோயில் ஒன்று இருக்குது. இப்போ அந்த பெருமாள் கோயிலுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதிக அளவில் தொடர்பு இருக்குது, குலதெய்வமாக வணங்குறாங்க. இந்த 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சிவன் கோயிலும் இருக்குது. அப்போது இது
1000 ஆண்டுகளை தொடர்ந்து முன்னாடியே வந்து அவங்க குலதெய்வமாக வணங்கியதற்கான இங்கே அடையாளங்களாக தான் வந்து இங்கே காணப்படுகிறது. ஆனால் அதே போல் இந்த நடுக்கற்கள் இதெல்லாம் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது. இந்த வீரர்கள் சண்டை செய்து வீரர்கள் யார் சிறந்து விளங்கினாங்களோ அவங்களுடைய புகழை தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில் நடுக்கற்களில் இருக்குது. அப்போ அந்த நடுக்கற்களையும் வந்து தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய மரபு இருக்குது. வேடியப்பன் அப்படின்ற பெயரில் இருக்குது. அதே போல் இந்த உள்ளூர் தெய்வங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மாரியம்மன், காளியம்மன். அப்போது மலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களோடு இந்த அம்மன் தெய்வம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது காளியே ஏன்னு பார்த்தோம்னா வன தெய்வம் தான். மக்கள் வனத்தில் இருக்காங்க, அப்போ வன தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போது திருமாலும் வந்து திருமாலும் பார்வதியும் உடன்பிறப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க இருவருமே வந்து அந்த மலைப்பகுதியில் இருந்ததாக சொல்லப்படுது. இப்போது திருப்பதி மலை அப்படின்னு பார்த்தா கூட அது வனப்பகுதி தான். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மலையோடு பெரு தெய்வங்களும் தொடர்பு பண்டைய காலத்தில் இருந்திருக்கிறது என்பதை நம்மால் அறிய முடிகிறது. அதற்கான கதைகள் வந்து அதிக அளவிலே பேசப்படுது. இதில் இதில் ஆமாம் ஆமாம் இதில் எப்படி இருக்குன்னா மேடம், தெருக்கூத்து புத்தகத்தில் இருக்கிறத விட்டு இவங்க வந்து அதில் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக வந்து கொஞ்சம் அவங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப கொஞ்சம் மாற்றிக்குவாங்க. இப்போ பார்த்தோம்னா கண்ண மோட்சத்தில் வந்து அங்கே ஒரு பறவை மட்டும்தான் வந்து கண்ணன் வந்து போருக்கு போகும்போது சகுனமாக ஆந்தை அப்படின்ற ஒரு பறவை மட்டும் கத்தந்தாக சொல்லப்படுது. ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள், அந்த கண்ண மோட்சம் நடிக்கும்போது இப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும், எங்கேயாவது போகும்போது விறகு எடுத்துக்கின்னு வரக்கூடாது, பால் எடுத்துக்கின்னு வரக்கூடாது, அதே போல் எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்கு. இந்த மக்களுடைய நம்பிக்கை வந்து அங்கே கொண்டு போகிறாங்க. எப்படி, அப்போ கண்ணன் வந்து சண்டைக்கு போகும்போது பொன்னுருவி, அதாவது கண்ணனுடைய மனைவி வந்து சகுனம் பார்த்து சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த மக்களுடைய நம்பிக்கை வந்து அங்கே தெருக்கூத்தில் புனைக்கிறாங்க. மன்னா இந்த மாதிரி வந்து நான் உனக்கு சகுனம் பார்த்தேன், நீ போருக்கு போகிறேன்னு சொன்னேன், நான் பார்த்தேன் அந்த நேரத்தில் வந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு வராங்க, அது பார்த்தேன், அதனால் வேண்டாம். அடுத்தது பார்க்குறாங்க பால் எடுத்துக்கிட்டு வராங்க, அதனால் பால் வேணாம். அப்போது அந்த பால் எடுத்துகிட்டு வரும்போது பொன்னுருவி கேட்பாங்க, நான் என் மன்னன் வந்து போருக்கு போகிறதுக்காக தயார் நிலையில் இருக்கிறாரு, நான் வந்து சகுனம் பார்க்க வந்து எந்த நேரத்தில் வந்து நீ வரைய அப்படின்னு. அப்போ அவன் சொல்லுவான், பால் எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுது, இறந்தவங்களுக்கும் பயன்படுது, குழந்தைக்கும் பயன்படுது, நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் பயன்படுது, நான் எடுத்துக்கிட்டு வரேன், என்னுடைய தொழில் அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ இதுவும் சரியில்லை, இந்த சகுனமும் சரியில்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடுத்தது வந்து திரும்ப 3வது சகுனம் பார்த்துட்டு சொல்கிறோம்னா அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்போ விறகு எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. இப்போ இந்த விறகு எடுத்துக்கிட்டு வர்றதும் வந்து கடைசியாக வந்து சொல்லும்போது அந்த மன்னன்கிட்ட போய் சொல்கிறேன், இப்படியெல்லாம் சகுனங்கள் பார்த்தேன், நீ போருக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ போருக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, நான் யாருண்டே தெரியாது, எனக்கு ஒரு அங்கதேசம் என்ற நாட்டை கொடுத்து எனக்காக ஒரு கௌரவத்தை, எனக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்தவன் என்னுடைய நண்பன் துரியோதன மகாராஜன், அதனால் நான் அவனுக்காக போவேன், என்னுடைய உடல் இந்த மண்ணுக்காக போட்டோம், என்னுடைய உயிர் என்னுடைய நட்புக்காக போகட்டும், அதனால் நான் போயே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ இங்கே என்ன பார்க்குது, மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. இப்போ பிரிண்டட் புத்தகத்தில் வந்து இந்த நம்பிக்கைலாம் இல்லை, ஆனால் எழுதி வச்ச ஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கைலாம் இருக்குது, அங்கே அதிக அளவில் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆனால் இதில் ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து புனைவுகள் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது, அவங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் நிலவுகின்றது. Thank you, Dr. Ravindran. Thank you very much. And we will give him a big round of applause for the presentation. Thank you very much. We will move on to the next session. Respected Professor G. Balasubramania Raja Sir, Head Department of Communication,
Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli. We are pleased to welcome Dr. Shalini and group performance for from the Department of English, NSS College, Ottapalam, Palakkad, Kerala, for an invited talk titled Nature, Culture, Continent, Folk Classical Confluences in Kutiyattam. We welcome you, ma'am. Good afternoon, everyone. At the outset, I would like to thank the organizers of the conference, the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, and Maria College of Arts and Science for Women for organizing this wonderful conference titled about the Indigenous tribal knowledge, tradition, literature, and performance. Regarding this session, the topic will be on nature, culture continuum, folk classical confluence in Kutiyattam. And to be frank, since the word culture and continuum associates with communication, Dr. Prabhakar has chosen me to chair this session since I come from the Department of Communication, Manonmaniam Sundaranar University. I will be very indebted to thank the organizers and Professor Prabhakar in particular for giving me the opportunity to chair this session. And to tell a few words like what Dr. David Appadurai said before about Prabhakar, I would like to mention only just one minute. Prabhakar used to be the senior most professor in our university, and we learn a lot from him. And he is a person, as Dr. David Appadurai has said, he used to accommodate everyone, and that is why I am here, and I am very happy to be the part of this conference. And coming to the point of the culture and communication, and to connect communication with culture, and this folk tradition and tribal knowledge, this has to be transformed from one generation to another generation. For every transformation of the culture, there will be a loss, there will be an attenuation. It's agreed, but people are there to carry on with all the values which we have acquired from our previous generation, to take part and disseminate the same content without altering the core essence. That is the word, I think, the continuum it depicts. And with this, everyone is eager to listen and watch Dr. Shalini's performance on Kutiyattam. And I join with all the resource person and seniors in welcoming Dr. Shalini to perform her folk dance and talk. Thank you, madam. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Thank you. So I'm really very happy to be here, being invited to share my
my thoughts, my experiences, my art with you all. And I thank Dr. Prabhakar sir and the organizers of this conference for inviting me. My topic, the topic that I chose was Nature Culture Continuum, Folk Classical Confluences in Kudiyattam. So when Prabhakar sir asked me to give a title, I was actually busy with some stage performances. You know, it was Navaratri season and all. So I just gave this title, and after the programs, I started thinking about the topic, and then I was wondering how to limit the points that are coming to my mind within this time. It was so deep or vast a topic when I started brainstorming ideas. So the term folk itself, folk classical confluences in Kudiyattam. The very term folk, for me, it signifies a range of ideas, from a community to indigenous, the primal, the inherent, the ethnic, the oral traditions, the rituals, the folklore, the art forms. So many things are coming to my mind with the very term folk. Anyway, it is the elemental, it is the primal, it is the ore from which the so-called classical has evolved. As such, we can trace the roots of folk, the ethnic roots, in almost all our classical art forms. And in this presentation, the Nature Culture Continuum, Folk Classical Confluences in Kudiyattam, I am trying to bring together some of my thoughts about the presence of folk, about the about the embodied, the innate presence of these ethnic roots in the classical art form Kudiyattam. So another key term is Kudiyattam. I don't know how many of you have seen Kudiyattam or how many of you are familiar with the art form. Has anybody seen Kudiyattam? Perhaps at least some of you might have seen Kathakali. Yes. Kudiyattam is an ancestor of Kathakali, we can say. It was more ancient. It is from Kudiyattam that eventually Kathakali took its form. So, if you see in appearance, somebody who doesn't know much about Kathakali or Kudiyattam, the appearance is almost the same. The pacha, katti, kari, thadi, minik, all the all the costumes, they are of the same pattern. But Kudiyattam is the sole surviving classical theatre tradition of India, acknowledged as the masterpiece of oral and intangible heritage of humanity by the UNESCO in 2001. It is the dramatic representation of Sanskrit plays, the classical Sanskrit plays by those written by Bhasa, Kalidasa, Shudraga and all, and drawing heavily from stories of Ramayana and Mahabharata. So we have predominantly characters. The characters in Kudiyattam performances will be Ravana or Bali, Sri Rama, Arjuna, and occasionally some legends like the stories of King Udayana, of Bhasa's Swapna Vasavadatam and all. But it is from our epics, myths and legends that the stories of Kudiyattam are performed. Although, as I told you, it is a sole surviving classical theatre tradition of India. That is the definition, the very simple or the very first thing that comes to everybody's mind, everybody when they talk about Kudiyattam. Even when there is the term India, even when it is always considered as pan-Indian, this particular art form was preserved, practiced, revived and evolved in the state of Kerala. And in Kerala, it is intrinsically connected to temple culture.
So for centuries, Kudiyatam was the hereditary profession of a particular community called Chakyar and Nambyar. They are temple serving community, subsections of the Brahmanical community, and they performed it as their their traditional heritage, their traditional profession, which passed down to them from generation to generation. They performed it, Kudiyatam, inside sacred theatre halls called Kutambalams. Kutambalams, which are situated inside temple complexes. For years, Kudiyatam was inaccessible to the common people, other than the Brahmins, other than the Chakyars and Nambyars. For years, it was inaccessible. They couldn't see, they couldn't learn, they didn't understand, they didn't even know the existence of such an art form for years, until the institutionalization happened at Kerala Kalamandalam under the visionary Guru Painkulam Ramachakyar. I think the year was in 1965. So it was only in the 20th century that the institutionalization happened. And then there was a paradigmatic shift in, holistic or a comprehensive change happened to the art form, because till then it was being watched by only a very few, or there were even times when there were nobody to watch the performance in spite of the lighted lamp. So the costumes were not very attractive, the mudras, the performance style was not very attractive. But when it was institutionalized, when it was made more into a theatre, everything changed. They were beautified, they were perfected, and people from outside communities, other than the Chakyars, Nambyars and Nangyars, they started learning Kudiyatam. It went outside. The popular belief of these communities, the traditional communities, was that they should not cross the ocean and perform the art form. But in 1981, the troupe from Kerala Kalamandalam, they travelled to Paris and they did a European tour, which was the first time when the world came to know about the existence of this art form. And my own mother, she was the first woman to come outside the traditional community, other than the Nangyar. And there is Padma Shri Kalamandalam Shivan Nambudiri, who was the one who was a non-Chakyar. And so history was being made. I'm not going too much into the history of evolution of this revival, because it itself is a different topic to be discussed too much. So this is just an outline of Kudiyatam. As I told you, it's a classical performance. It's a traditional temple culture related performance. But then, despite its classical structure, Kudiyatam retains folk elements. Even when it was confined to temple theatres, even when it was performed inside temple Kutambalams, it had the identity of a ritual. At that time, or I cannot say it is not something of the past. Even to this date, they are performing Kudiyatam inside temple Kutambalams as a ritual. They consider it as a ritual. And fortunately, my research topic was based on the female tradition of Kudiyatam, because Kudiyatam has given immense freedom to women as early as 10th century. Because it's only from 10th century we have at least some recorded history of Kudiyatam. And we know if there are students who are learning English literature or Western theatre, you know, Shakespearean stage was full of young boys who impersonated women characters in the 16th century. It is then we are talking about women who were actively practicing this art form as early as 10th century. So perhaps it is in the entire world you have only such very rare art forms where women were given a space. So my research area was on the female tradition, and the first chapter was how women were ritual
performers. What contribution had they given to society as ritual performers? And in the course of study, my observation was that Kudiyattam was also a ritual which followed the paths, different phases in the rites of passage as put forward by Arnold van Gennep. So the art form did play a very important role in the process of socialization, in the process of community building. It had the origin, it had the elements, or it still has that, identity, the ethnic identity of being a ritual. Even when, on the other hand, it is considered as a classical theatre. That is the first element, being that of a ritual, where we can connect Kudiyattam to the folk. And as I told you, even to this date, there are many chakyars and nangyars and nambyars who undertake this profession as their sacred ritual, who consider that they become a chakyar or nangyar or nambyar only when they perform the art form, and very dedicatedly, with very little amount of income, they perform it inside temples even to this date, which they call adiyandarams. Another element that we can say about the folk culture in Kudiyattam is its oral nature. It is the dramatic representation of Sanskrit plays, I told you, but the play written by the Sanskrit dramatist, for example, Kalidasa or Bhasa, that is of very least importance in a Kudiyattam performance. The text which they focus is the one created by the actors themselves, how to perform on the stage. It is the actors' text, which they call Atapragaram and Kramadipika, Malayalam terms, Atapragaram and Kramadipika, which were passed down from generation to generation, from uncle to nephew or from aunt to niece, by means of oral communication. If you go and ask perhaps Sarojini Nangyarama, who is an octogenarian and who still performs, who is from the traditional community, she says she learned the art from her mother. The mother will be doing some chores in the kitchen and she will be there. The mother will be singing some slokas and she will learn it. There was no the correct time for learning or correct pattern. It passed from one generation to the other generation, like a very, it was a part of their life, very much a part of their life. That oral tradition is there. Even now, Atapragarams and Kramadipikas are the basic texts of Kudiyattam rather than the play written by the Sanskrit playwright. Of course, you take dialogues from the play, but what the actor performs on the stage are these manuals. They passed down by means of oral transmission, but later on they were transcribed in the pamphlets and all. They have sacredly stored these acting manuals, and some of them are inaccessible to the other people even now. So that oral transmission is there, and some characters like the Vidushaga. Vidushaga is the jester, the clown. I cannot say, I don't know how to translate if it is, the correct term is clown. There is so much difference between a clown and Vidushaga. Vidushaga is the confidant of the hero who is free to even, if he wants, he can beat the king. He is such a character. The Vidushaga uses the regional language Malayalam, and he parodies. There is the plot where you have the noble hero, where the epic narrative is happen, and Vidushaga in the regional language parodies all these epic acts into the, he converts it into the language of the ordinary, of the rural. Suppose if the hero is thinking about the heroine, suppose Arjuna is thinking about Subhadra, who is the sister of Krishna, how beautiful Subhadra is and all such, the princess qualities. His friend, the Vidushaga, will be thinking about his Chakki,
who is waiting for him in his house, in his kitchen, who is who is beating the rice, who is making so many things for him. So he converts in a satirical, in an ironical, evoking laughter. He converts all these epic narratives into the folk, into the, if I mean by folk, the common, the earthly. There is Vidushaka on one hand, and then there are characters like Bali and Shurpanakha. I have to say Shurpanakha because you know who Shurpanakha is, the sister of Ravana. In Kudiyattam, Shurpanakha comes in two ways. One is the Lalita. As the name suggests, she is the beautiful woman who comes in disguise. And when enraged, she comes as the Kari. Kari is the black. And when she comes as the Kari, she is having a very grotesque and fearsome figure, full clad in black with a big headgear full of thickets. And she makes a pronunciation which they call Heenaswaram. This Heenaswaram is a very crude language, a mixture of unrefined Malayalam, Tamil and Prakrit. She laughs at Rama and Lakshmana, how they pamper Sita. She warns them. Before leaving the stage, she warns them. You know who I am. I am going to my brother. Await and see. So we have such a character who reigns the stage in that particular act, completely taken from a very folk with all the spectacular effects, light and lamps and shrieking, blood, the colors black, red, everything we connect to the folk. Like how we watch a Theyyam or Padayani or Mudiyettu performance. That is how they perform, that is how they watch. Shurpanakha's performance is a very rare performance. It's not performed always like any other place. When you hear there is a Shurpanakha, a Kari being performed, people reach there to watch this spectacular effect. And also such characters like Bali and Ravana. These are all taken, perhaps, influences from folk art forms like Padayani and the Talam. This is the main percussion that you use in Kudiyattam. This is called Mirava. In Kudiyattam, unlike Kathakali or dance, there is no music, there is no singing. The dialogues are uttered by the performers themselves in particular ragas which they have. It's not classical ragas. According to the mood, according to the temperament, according to the context of the play and character. So the sound that predominates the stage is that of the Mirava. And in Mirava too, we have certain talas of the folk, like Lakshmi Tala. Lakshmi Tala performed during the entry of Jadayu. This is Kalamandalam Vijay. He graduated from Kerala Kalamandalam in Mirava. He's a Mirava, a very busy Mirava performer now. He will just play the Lakshmi Tala. So this is the Lakshmi Tala. It has folk origins. In many folk art forms like Padayani, they use this talam. Now, another thing that is very much folk is the rural, is that of the ordinary, common, vernacular, whatever in whatever way we can say. That is also there. By means of performers, you impersonate, you enact the very ordinary, common life. I will just show a part from Pudana Moksham. In Pudana Moksham, Pudana reaches Ambadi and she is watching
all the activities and lives of I am just showing a snippet of the Pudana Moksham. It is the Gopikas, they are playing ball, and on the other side some woman is milking the cow. Only these two parts, how the ordinary life is incorporated into the classical. Okay.
This was actually apart from Pudana Moksham, where Pudana is watching all these things. There are, so many together to form a performance. So this what I performed is Nanyar Kutha. It is a subdivision of Kudiyatam performed only by women. As the name itself says, Nanyar Kutha. Nanyar is the performing woman, her performance. And she impersonates through her body the animals, Krishna or Kamsa or Pudana or whatever character comes in the narrative. So such common rural life is also incorporated, because that is something which I mentioned before. More than the playwright's text, it is the actor's text. If I want, I can also bring in some other which are not there in the acting manuals. If I feel I want to incorporate something else, some other plays or some other instances, I can, provided it should befit the context. With logic, I can incorporate other narratives too. The actor has immense freedom for that. Now, Kudiyatam has within its own structure within its own performance structure, Kudiyatam decolonizes its classicity. I told you it is a dramatic representation of Sanskrit plays, but it is not the entire play that is performed on a single night or within a few hours. The Shakuntala will not be performed in 4 or 5 hours. Only a single act of the play will be performed, that too in 7 or 14 or 21 days. Not throughout the day, only the night, a few hours of performance will be there, but they take it, only a single act is performed in a particular Kudiyatam performance, where only on the last day the drama proper will be performed with so many characters coming together. What is our concept of drama that is performed? All on the preceding days, what is performed is called Nirvahana. Nirvahana is the recapitulative narration. A particular character, Nirvahana is a solo performance. A particular character rewinds, remembers, recaptures all the events that happened so far, which is leading to what is going to happen in the act. If I take for example Balivadham, the Balivadhangam that is performed in Kudiyatam is the first act of Bhasa's Abishekapatti. Not the entire acts or entire dramas will be performed, only the first act Balivadham is performed, and perhaps suppose it takes 14 days of performance. The first day will be Sri Rama's Purapada. Purapada is an invocatory dance where all the devas, everybody is worshipped. And after the Purapada, Sri Rama thinks of all those events that has happened so far. How they came on exile, how they settled down at Panchavadi, how Shurpanakha came and what happened, how Marija came in the guise of golden deer, how when they came back they found Sita missing, and how they were wandering on the forest in search of Sita, how they met Hanuman, how Hanuman took them to Sugriva, and how a pact was made between Rama and Sugriva. So as Rama will kill Bali and Sugriva will help to recover Sita. This is the story in Ramayana. So Rama will remember all these events from the point of view of Rama. And then we have a recapitulation of Sugriva. After 1 or 2 days of Sri Rama's Nirvahana, then there is another character's Nirvahana too, where Sugriva will be thinking how after the fight with Mayavi and Dundubi and what all things that followed, how Bali became an enemy of Sugriva, how he had to flee the country, how he came to Mount Rishyamukachala, and how he was suffering all the heat and cold and rain and wind and in fear of Bali, how he was hiding, and how he happened to meet Rama and Sugriva.
all, and how a pact was made from the point of view of Sugriva. In that way, not only the main characters, or not only the so-called popular dominant characters of our popular culture are given a voice, but almost all the characters. If it is Shurpanagha, Shurpanagha is also recapitulating the events from her point of view. So Shurpanagha is telling, I lost my husband and my brother told me to go and search and find a husband. That was totally normal in our culture. I went to heaven. I saw Indra, he is an adulterer. I saw Shiva, he is always angry. I saw Agni, he is very hot. I saw Vayu, he is wandering everywhere. I don't want all these gods as husbands. So it is not a lustful Lalita as the popular myths shows us. She denied all the gods, and then she came, she couldn't like the Asuras. It is after that she sees Rama and she fell in love with him. And Rama, what he does is that he says, okay, I have a wife, you go to my brother. And she goes to Lakshmana. Lakshmana didn't even look at her, he just go away. That was his reaction. And now I am going back to Rama again. What a shame. That is what Lalita, from her point of view. So Kudiyattam gives a space. It has a polyphonic narrative structure where different, diverse points of view come. In that sense, there is a decanonization that is happening within the performance narrative. We hear the voices of the subaltern, the so-called marginalized, and not only in Kudiyattam, in Kathakali also, the so-called anti-heroes are the ones who reign the stage. Ravana, for example, in Ravana in Kathakali and Kudiyattam, we fall in love with that Ravana, a heroic figure. Shurpanagha or the Lalitas in Kathakali, Bali, all these villain characters, the actors, the performers, they like to perform Ravana or Bali or Shurpanagha. And people also like to watch these characters. They reign the stage too. Sita, perhaps she is very silent on the stage, where Shurpanagha or Lalita dominates the stage. There is an act, Shurpanaghangam. It is an act of Shurpanagha. She dominates Rama or Lakshmana or Sita on the stage. So that itself, and these characters, Ravana and Shurpanagha, all these characters have semblances with some kind of folk art forms or folklore or ethnic narratives that we have heard or seen. Somewhere there are resemblances. Now, yes, as I told you, Nirvahanam is perhaps a very identity of Kudiyattam, and Nirvahanam is made possible by another technique called Pagarnatam, because in Nirvahanam it is not the character, but the actor comes out of the identity of the character to become a neutral narrator who doesn't when I performed Putana Moksham here, it is not Putana who is performing. It is a neutral actor who impersonates Putana whenever Putana's voice is to be heard. She impersonates Kamsa whenever Kamsa is to be enacted. She impersonates peacocks. She impersonates Krishna. She impersonates the Gopikas. Whatever is coming, whatever comes in the narrative, or whichever character comes in the narrative, the actor transcends. He oscillates between all these characters. There is no complete identification with one particular character during the Nirvahanam. So after the Nirvahanam, when the play begins, again he or she goes back to the self of the character. So this Pakarnatam is the essence of Kudiyattam. As I told you, we have no music, only the play, sound of Miravu or the dialogues, the shlokas. But mostly the body is the medium, and body is the medium of Pakarnatam too. It is with the actor's body that he is impersonating all these different characters. There are no dialogues, there is no change of costume. Only through the body movements with the changes of expression that all these many characters are impersonated, and Pakarnatam is made possible. Okay, so there is in Pakarnatam
there is the primacy of the body. Body becomes very important. The body of the actor becomes very important, which actually takes us very close to nature, because right from, I mean, whenever the cultural studies or any other theories of culture are there, body is always associated with nature and mind is always associated with culture. So the very primacy of a body takes the actor, takes Kudiyatam, or substantiates the importance of nature, which is an indispensable component of the folk too, and in Kudiyatam too. Nature is very omnipresent in Kudiyatam. From the costumes, earlier they used to make headgears and garlands with Ixora flowers. Techi, I don't know what is the Tamil name for Techi. We use it in temples. Ixora. Techi. Techi is a Tamil word? Okay. Idlipu. They used to make headgears and garlands with this idlipu or tulsi. And there is a particular thing called chundapu. It is a seed of a particular plant which we put in our eyes so that the eyes will become red. So many elements of nature. And for makeup, the maneola, it's a mineral stone which gives the green or red or yellow color. The stones are being used. So from the makeup to the stage setting, a typical stage for a conventional Kudiyatam performance will have the plantain, the coconut, and as I told you in the Purappada, which I just mentioned as the invocatory song, all the Ashtadikpala Vandanas, Ashtadikpalakas, the guardians of all the directions. There is Varuna, Vayu, Agni, all elements of nature. The very pagan element is there in not only the gods of nature, the deities of nature, but also there is a sentence where right from the worms, all entire creatures of the universe I offer my salutes. It's a salutation to all the creatures in the universe, irrespective of human beings or not. So there is a confluence of ecology and mythology in Kudiyatam. As I told you, body is primal and Pakarnatam is the essence of the performance. So the affective nature of body is of great importance in Kudiyatam. The performing body of the actor does not impersonate merely human beings. Even if biotic or abiotic, living or non-living creatures are being perceived and enacted on the stage according to the context. There is no difference that the affective body. What do you mean by affect? A body that communicates, a body that knows its surroundings. So here is an affective body like a living organism, and this affective body is actually the creation of culture. It is cultured through years of training, rigorous training, so as to, it is given a codified performance vocabulary, the mudras, the eye exercises, the body movements, all such things culture a body, but which is an affective body, which knows nature, which experiences nature, which communicates with nature. It enacts rivers, mountains, swans, deer, alligators, lions, elephants, whatever, irrespective of whether they are humans or not. So a non-anthropocentric universe will be created. There is no human-centric, there is no human-centric ego that is in that body. A non-anthropocentric universe is created. Thus the body becomes a site where nature and culture converge. The eco body of the Kudiyatam performer, as I told you, is a result of or cultured through rigorous performance and codified performance vocabulary, but it becomes an affective organism which feels the nature, which experiences the nature, and which expresses the nature. It senses, responds to, and communicates with its environment. From the buzzing bees to towering mountains,
the body embodies and radiates nature, and this body reflects the body reflects the emotion in the body, or the mindscape of the character is reflected through the landscape that is being enacted. I will say an example. In a particular act called Torana Yuddhangam, Ravana is remembering his past life. He is remembering how once, after conquering Kubera, while he is traveling in his Pushpaka Vimana, the plane was blocked by Mount Kailasa, and how he lifted Mount Kailasa. I don't know if you are aware of the story, Kailasodharanam, the uplifting of Mount. And it is very nice to watch that episode, because as Ravana is lifting the mountain, on top of Kailasa, a small argument is happening between Shiva and Parvati decides to leave Kailasa. It is as she is leaving that Ravana is uplifting, he is playing with the mountain, and Parvati comes back to Shiva, and then Shiva just gives a tap and the mountain falls into Ravana's. I think this is also, the story is there, and the myth, the narrative is there. When the actor performs Kailasodharanam, there is, the episode is full of Veera Rasa, befitting the heroism, the might of, to lift Mount Kailasa, one has to be heroic. We have to agree that Ravana was heroic. So befitting the heroism of Ravana is the entire enactment of the episode, where at first the performer watches the mountain with his eyes, and then he goes on to describe the peaks, the valleys, the forests, the elephants, everything inside the mountain, and then he uplifts the mountain. So in that way, different episodes, they reflect the landscape, reflect the mindscape of the characters. So the body, it is in Kudiyatam a confluence of culture and nature. It becomes the very site where the boundary between the folk and the classical blurs. So it is with this note that I would like to demonstrate, just show a few how nature is being incorporated. It is another part from Nanyar Kuthu called Vrindavana Varnana. As the name itself suggests, it is the description of Vrindavan. It's only a small part that I am enacting here. And please try to see if you can understand what I am doing. Okay, it's only nature. Just I will give the context. Krishna, along with his brother and his friends, they are exploring Vrindavan.
Thank you. This I have very much shortened the part actually. I don't know if you understood. At first I was showing the trees. Okay. So after the trees, there are branches, the winding branches, the shoot, and then the flowers. But then, due to time constraints, I just shortened. I have the freedom. That is why I told it is an actor's test. So this is how nature, there are so many such episodes where nature is very much important in different ways in Kudiyattam. So once again, I will conclude with my thought that Kudiyattam contains the roots, the ethnic, the elemental, and it is in the body that nature, culture, folk or classical, everything that combines together, where the dichotomies becomes insignificant and where the boundaries are blurred. Thank you for listening to my talk, to watching my performance. Thanks a lot for your appreciation. Thanks once again for inviting me for the lecture. Thank you. Let us give a big round of applause. It is quite mesmerizing, interesting, inspiring, and of course, informative too. Thank you, Dr. Shalini, for having accepted our invitation and has done a wonderful performance to us. Thank you very much. About this art and the performer, we have a few things to understand. Art is basically people-oriented, and therefore it is called art is basically folk. And every classical art has its root only in the folk. So classical was once a folk. That is what Dr. Shalini has described, demonstrated to us. And she said in the beginning, it is only after institutionalization, right? Only after institutionalization, this Kudiyattam, which was basically in the folk, has become classical, and it is performed only by the high caste, by the elite society. She mentioned in her lecture, she is basically an English professor, and she mentioned in her lecture, only when this Kudiyattam is performed, he is or she is recognized either as a Nambiyar or as a Brahmin. And now, this folk art form or this classical art form, from her words that we understand that it has reached to the masses. It has gone to its original, it has gone back to its original roots, and it has become popular now. And we must thank UNESCO for having accepted it as one of the ancient art forms of India, and we are very much grateful, and we thank Dr. Shalini for having demonstrated this wonderful art form which has its roots in the flora and fauna of the region and the people, right? It is a people oriented, milking the cow and the birds feeding, right? The mother bird feeding to its younger ones, and those things are rather
really, right, we cherished this kind of performance. And we also remain thankful to the performer, right, the one who has, if her body speaks, the sound, it speaks more than, or it is not, I would say that it is not an accomplishment, and it gives life to the performance. It enhances the performance with its vibrance, right, with its vibrations and with its vibrant sounds. Thank you very much. I have only one small request. Those who have taken the photographs of Dr. Shalini, those who have shot the video of Dr. Shalini, please don't share it, because this is a property by Indian Council of Social Science Research and we are the owners of this particular performance. Otherwise, if you share it, please share it with with a courtesy to Manonmaniam Sundaranar University and Maria Arts and Science College, ICSSR, Professor S. Prabhakar. Otherwise, otherwise we will take a legal action for having violated the Intellectual Property Act. Okay, so keep the video with yourself. Please don't share it in your social media, because we'll have to submit it to ICSSR as first. Thank you for your understanding. Once again, thank you, Dr. Ishan. Yeah, we shall break for
Good afternoon, everyone gathered here. A very warm welcome to the valedictory session of our two-day international conference on indigenous tribal knowledge, tradition, literature, and performance, jointly organized by the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, and Maria Arts and Science College for Women, under the generous sponsorship of the Indian Council of Social Science Research, ICSSR, New Delhi. Over the past 2 days, we have celebrated the richness of indigenous voices, traditions, and performances that echo the harmony between nature, culture, and humanity. As we now draw this enlightening conference to a close, let us reflect with gratitude and pride on the journey we have shared. Now, let me invite our college choir to sing Tamil Thai Valthu. Let us begin the session with a welcome address by Dr. S. Sushma Jennifer, Co-Project Coordinator, ICSSR, New Delhi, Principal, Maria Arts and Science College, Vallioor. Welcome you, ma'am. Good afternoon. Very good afternoon to you all, and good afternoon to all the chair members over here. And it gives me immense pleasure to extend a warm, heartfelt welcome on the valedictory session of the two-day international conference on indigenous tribal knowledge, tradition, literature, and performance, jointly organized by the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, and Maria Arts and Science College for Women, sponsored by Indian Council of Social Science Research, New Delhi. On behalf of Manonmaniam Sundaranar University and Maria Arts and Science College for Women, I take it a pride to extend my respectful and cordial welcome to our chief guest, Professor Dr. K. Pichmani, the Honorable former Vice Chancellor of Manonmaniam Sundaranar University. Dr. Pichmani is an eminent scholar and a scientist with over 37 years of teaching and research experience. He has served as a CSIR Emirate Scientist at the School of Chemistry, Madurai Kamaraj University, and as a visiting professor at the Academy since Taipei and Tokyo Institute of Technology, Japan. We welcome you, sir. I'm also delighted to welcome our guest of honor, Professor K.A. Manikumar, former Vice Chancellor of Swami Vivekananda University, Madhya Pradesh, and former Head, Department of History, Manonmaniam Sundaranar University. Professor Manikumar is a distinguished historian who obtained his PhD from the University of Madras and has earned several national and international honors, including the Fulbright Fellow 1997, the UGC Visiting Historian Award in 2002, and ICHR Foreign Grant Award in 2007. It is our honor to have you among us, sir. Welcome, sir.
Next, I would like to extend a warm welcome to our presidential address speaker, Professor S. Madhavan, Dean, Faculty of Arts and Professor at the Department of Management Studies, Manonmaniam Sundaranar University. Professor Madhavan brings with him nearly 28 years of academic and administrative experience. He has guided 9 PhD scholars, published 35 research papers. Sir, your dedication and scholarly service to a higher educator are deeply appreciable. It is our honor to have you among us, sir. Welcome, sir. Next, I would like to welcome our Kalvi Kipetor. We don't need an introduction for our Chairman Engineers T. Lawrence and Helen Lawrence, ma'am, because their social responsibility and their guidance, they have taken education as a tool, as a changing medium to change the society and also to empower the girl children. With most honor and love, I welcome our Chairman, Engineer T. Lawrence, sir, and our Secretary, ma'am, Helen Lawrence, ma'am. A very special and heartfelt welcome on behalf of both organizing institution to Professor S. Prabhagar, convener and project coordinator, ICSSR, Ministry of Education, Government of India. He is also serving as a dean at the Faculty of Indian and Other Languages and professor and head Department of English, Manonmaniam Sundaranar University. Professor Prabhagar is distinguished scholar with 33 years of teaching experience and 18 years of research experience. He has successfully completed 3 major research projects worth 82 lakhs, published 5 books and authored more than 40 research papers. Thank you, sir. Thank you for choosing our institution and being a part and parcel of Maria Arts and Science College for Women and bringing such a great honor and historically recordable event at our institution. Heartfelt thanks and also welcome you, sir. It is my honor to welcome Dr. Vedamudan, sir, formerly serving as a head of the department at Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, and currently he is also serving as an assistant professor at the Department of English. Sir, it is our honor to have you among us. Welcome, sir. I would like to welcome all the eminent heads of the department, professors, principals, and all the reputed dignitaries over here, scholars and research paper presenters. I would also like to welcome all the online presenters and offline students, my darlings of Maria Arts and Science College for Women. Welcome one and all. Have a good day. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome. Now it's time to honor our dignitaries. May I request our respected chairman, Engineer T. Lawrence, sir, to honor the dignitaries. I request, first of all, I request Professor S. Madhavan, sir, Dean, Faculty of Arts, Department of Managed Studies. The honor is going to Professor K. Pichamani, sir, former Vice Chancellor, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli. Next, I request our sir to honor Professor K. A. Manikumar, sir, former Vice Chancellor, Swami Vivekananda University, Sagar, Madhya Pradesh, former Head, Department of History, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli. Next, Professor S. Madhavan, sir, Dean, Faculty of Arts, Department of Management Studies, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli. I'd like to, may I request our engineer, sir, to honor
Respected Professor S. Prabhakar Sir, Convener, Project Coordinator, ICSSR, Dean, Faculty of Indian and Other Languages, Chair, School of Languages, Professor and Head of Department of English, Manonmaniam, Sundaranar University. Now, the honor goes to Dr. P. Vedamudan Sir, Assistant Professor, Department of English, Manonmaniam, Sundaranar University, Tirunelveli. Thank you, sir. Now, may I request respected Professor S. Prabhakar Sir to honor our Chairman Sir with a shawl. May I request Sir to honor our respected Principal Ma'am and respected Secretary Ma'am. May I request Sir to honor our Principal Ma'am. Thank you, sir, and thank you all the dignitaries. Now it's time for Chief Guest Address. We are greatly honored to have with us our esteemed Chief Guest, Professor K. Now it's time for Presidential Address. Next we have the Presidential Address by Professor S. Madhavan, sir, Dean, Faculty of Arts and Professor, Department of Management Studies, Manonmaniam, Sundaranar University. I welcome you, sir, to give the Presidential Address. Thank you. So, Anaivarukkum Malai Vanakkam. Even though this conference is conducted or organized by the Department of English, the topic of the conference is Indigenous Tribal Knowledge, Tradition, Literature and Performance. So, adanaala dhaan the iniya Malai Vanakkam. So, respected dignitaries on the dais and off the dais, good evening to one and all present here. I know this is a 2-day workshop conference, that too international conference, and this is the fag end of the conference, and I am thrilled to see all the young minds who are here in the fag end of the evening of the 2-day conference. So, anda ilam ullangalukkaga I thank once again and I welcome all of you to the international conference. ஏன்னா பொதுவாக நாங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கும்போது தான் சொல்லுவோம், நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரிய போகிற விஷயங்கள் என்னெல்லாம்னா, ஒன்று பிஹெச்டி வைவா பார்ப்பீங்க, இன்னொன்று இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ்லாம் நிறைய நடக்கும், பொதுவாக காலேஜில் நடக்காது அப்படின்னு. பட் ஐ திங்க் ஐ எம் envious about the students of Maria Arts and Science College. உங்களுக்கு நீங்கள் யூஜி படிக்கும்போதே இப்படி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸுக்கான எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிருக்கு. அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி கிரேட் மைண்ட்ஸ், த ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் 2 யூனிவர்சிட்டிஸ் உங்கள் முன்னாடி இன்றைக்கி பேச போகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான எண்ண ஓட்டங்களை உங்களுக்கு இப்போவே கொடுக்கறதுக்கு அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. அந்த விதத்தில் நீங்கள் லக்கி. அந்த விதத்தில் நான் அவங்க மேலே பொறாமைப்பட்டுட்டு இந்த பேச்சை ஆரம்பிக்கிறேன். ஐ நோ தட் ஐ ஹவ் காட் அ வெரி லிட்டில் டைம், பட் இந்த டாபிக், இந்த பழங்குடியினர், அந்த மக்களுக்கான விஷயங்கள் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது நம்ம வெளிநாட்டில் தேடுறோம், வெளிநாட்டில் உள்ள கல்ச்சர், வெளிநாட்டில் உள்ள விஷயங்களை தெரிஞ்சு அதை யூடியூப்பில் பார்த்தா தான் நம்ம அதை ஒத்துக்கிறோம். பட் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு பின்னாடி இருந்து பார்த்தா நம்மள்கிட்டே தான் எல்லாமே இருக்குது. அதை நம்ம உணர ஆரம்பிக்கிற அன்னைக்கு தான் இது எல்லாமே நடக்கும். And for that, I thank Professor Prabhakar and his co-principal investigator for conducting these kinds of conferences. One was at Manonmaniam Sundaranar University, now today is at mariacollege, and I do not know where they are going to conduct their next conference at. Probably நம்ம எல்லாரையும் பாபநாசம் மலைக்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே வச்சு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணி காணி நிலத்தில் வச்சு நடத்தி அங்கே வச்சு நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு இன்னும் இதை பற்றி புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அன்னைக்கு அவங்க மூலிகை செடின்னு சொன்னதை
இன்றைக்கி நீங்கள் இங்கிலீஷ் மெடிசின் வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி ஆர்கானிக் ஹெர்பல்னு சொன்னால் நம்ம அதை டபுள் காஸ்ட் கொடுத்தா வாங்கினா அதை நம்புகிறோம். அதே மாதிரி பாடல்கள் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் அவங்க பாடல்கள் வச்சுருந்தாங்க. அதை இன்றைக்கி சினிமா பாட்டு, வேறு கர்நாடக சங்கீதம் அதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு திருப்பி நீங்கள் காணி பாட்டுன்னு வந்து நம்ம நிற்கிறோம். அகெயின் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அவங்களுடைய பாடல்கள், ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் வேறு விதத்தில் ரீல்ஸ் டான்ஸு அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு கொண்டு போகிறோம். குத்துப்பாட்டு இந்த மாதிரி வேறு பேர்களில் வைக்கிறோம். பட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தோணுது அப்படின்னா, ஒரே ஒரு விஷயந்தான், வாழ்க்கை ஒரு வட்டம், ரைட்? ஆரம்பித்த இடத்துல நம்ம திரும்பி வந்து நிற்கணும். இப்போ இன்றைக்கி எல்லா ஃபீல்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தை சஸ்டைனபிலிட்டி. என்னமோ நம்ம ஒன்று விஷயத்தை சொன்னால் அது சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும்னு. ஆனால் இந்த ட்ரைபல் நாலேஜ் எல்லா சவால்களையும் கடந்து இன்னும் நம் பேசப்படுகிற ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. அதுவே சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சான்று. அப்போ அந்த ட்ரைபல் நாலேஜில் என்னெல்லாம் எடுக்கலாம்? இப்போ நாங்கள் மேடம்கிட்ட பேசும்போது ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டாங்க. டேட்டா சயின்ஸ் இருக்குது, ஆல் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது, ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, காமர்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் சொன்னாங்க. இது எல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணால் அவங்கள்ட்ட இல்லாத டேட்டா சயின்ஸா? போன வருஷம் எப்போ மழை பெஞ்சதுன்னு கேட்டால் அவங்களால சொல்ல முடியும். எப்போ ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி அடுத்த வருஷம் என்ன மழை பெய்யும்னு கேட்டால் சொல்ல முடியும். மேகத்தை பார்த்து சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி மழை வருமா வராது. இதுதான் இண்டிஜினியஸ் நாலேஜ். ஆனால் அதை நம்ம சயின்ஸுங்கிற ஒரு இதில் வேறு மாதிரி போய் அதை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணாததுனால இன்றைக்கி டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வேறு பேரில் நம்ம பிஎஸ்சி படிக்கிறோம். ஸோ பிலீவ் இன் அவர் ட்ரெடிஷன், பிலீவ் இன் அவர் ட்ரைபல் நாலேஜ். அதிலிருந்து எடுத்துகிட்டு போய் இன்னும் நாம் அதை கெடுக்காமல் இன்னும் நாம் எவ்வளவு டெவலப் பண்ணணுங்கிறத யோசித்தோன்னா we will be able to do this. பட் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த காம்படிட்டிவ் உலகத்தில் அதை செய்ய முடியுமாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி தான் நம்ம முன்னாடி நிற்கிது. ஏன்னா எல்லாம் கமர்ஷியலைஸ் ஆகிடுச்சு. எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எவ்வளோ விலை அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம், ப்ரைஸ் பார்க்குறோம். பட் how many of us know the value of the products or the services? எல்லாத்துக்கும் விலை தெரியும், ஆனால் அதோடைய மதிப்பு தெரியுமா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்வி. அந்த மதிப்பு தெரிகிற அளவுக்கு நம்ம மாறி நம்மள்கிட்ட இருக்கிற இண்டிஜினியஸ் நாலேஜே நம்ம எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் முன்னேற கொண்டு போக முடியுமோ அதை கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த கான்ஃபரன்ஸை நடத்தியிருப்பாங்கங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இந்த நாலேஜ் பல டீச்சர்ஸ் பல காலேஜஸ்லேருந்து பல நாடுகள்லேருந்து வந்து பங்கு பெற்றாங்க. இந்த நாலேஜ் எல்லா இடத்துக்கும் பரவணும், எல்லார்ட்டையும் போடும். அப்போ அப்படி போய் நான் என் வாழ்க்கையில் பர்சனலாக என் வாழ்க்கையில் நான் கடைபிடிக்கிற ஒரு ட்ரைபல் வேர்டு இருக்குது. அது மேபி எனக்கு தெரிஞ்ச வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியில் வந்தது தான் ஒரு காலத்தில். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் பார்த்து பழகினதில் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் ட்ரைபல் ஒரு வேர்டை தான் நான் என்னுடைய தாரக மந்திரமாக நான் பயன்படுத்துகிறேன் என்று நம்புகிறேன். அதை செய்கிறேனா இல்லையாங்கிறத அடுத்தவங்க தான் சொல்லணும். ஆஃப்ரிக்கன் ஜோசா கம்யூனிட்டியில் யூஸ் பண்ணுற உபுண்டுங்கிற ஒரு வார்த்தை, அந்த உபுண்டுங்கிற வார்த்தை தான் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்குதுங்கிறது தான் என்னுடையது. அது உபுண்டுங்கிற வார்த்தை எப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன கதை தான். ஒரு மரத்துக்கு கீழே பழங்களை வச்சுட்டு ஒரு குழந்தைங்கள குரூப் ஆஃப் சில்ட்ரனை நீங்கள் ஓடி போய் யார் முதல்ல போகிறீங்களோ அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலான்னு சொல்லும்போது அந்த ஆப்பிரிக்க பழங்குடியின மக்கள் அந்த குழந்தைங்க எல்லாரும் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு மொத்தமாக போய் உட்காந்து அந்த பேஸ்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா பழத்தையும் எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டார்கள் அப்படிங்கிறது கதை. அப்போ அவங்கள்ட்ட அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட கேட்கும்போது, ஏன் ஒருத்தர் ஓடி போய் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் எடுத்திருந்தால் அந்த எல்லா நல்ல பழங்களையும் நீ எடுத்திருக்கலாமே, ஏன் எல்லாரும் இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, என்னுடைய சக மாணவன் ஆர் என்னுடைய சக தோழன் அல்லது என்னுடைய சக தோழி என் சமுதாயத்தில் ஒருத்தர் சோகமாக இருக்கும்போது நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? பிகாஸ் உபுண்டுங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் ஐ ஆம் பிகாஸ் வி ஆர். ஐ ஆம் பிகாஸ் வி ஆர். என் கூட இருப்பவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படித்தான் நானும் இருப்பேன். இப்போ நிறைய அந்த வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிற கதைகள் நிறைய இருக்குது. ஏற்கனவே அது யார் சொன்னாங்கங்கிறத ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறாங்க. விவேகானந்தருங்கிறாங்க, அவங்கங்கிறாங்க. ஏன்னா மழை நீர் ஒன்று தான், நமக்கு மழை வருதா இல்லையாங்கிறது வேறு விஷயம். பட் அது யார் கூட சேருதுங்கிறத பொறுத்துக்கு அது வேல்யூ மாறுது அப்படிங்கிற கருத்து அடிக்கடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது சேரில் விழுந்தால் சேராயிருது, நதியில் விழுந்தால் குடிநீர் ஆகுது, கடலில் விழுந்தால் உப்பு தண்ணீர் ஆகுது. ஆனால் அந்த கடலுக்குள்ளே ஒரு சிப்பிக்குள்ளே போய் விழுந்துச்சுன்னா அது முத்தாகுதுங்கிறது தான். அது விலை ஒன்று தான், நீர் ஒன்று தான், ஆனால் அது சேரக்கூடிய இடத்தில் சேர்ந்துருக்கிறது.
நான் இப்போவும் திருப்பியும் ஒன்று மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன். இந்த உபுண்டுங்கிற கான்செப்ட் மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் மரியா காலேஜில் வந்து சேர்ந்து இன்று ஒரு சிப்பிக்குள் விழுந்த மலைத்துளியாகி இன்று 3 ஆண்டுகளில் நீங்கள் முத்தாகி இந்த கான்ஃபரன்ஸில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய எல்லா நாலேஜையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் பேசுகிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பலன் கண்டிப்பாக சஸ்டைனபிளாக இருக்கும். அதற்கு வேறு யாரும் உரிமை கொண்டாட முடியாது. நம் இந்திய நாலேஜ் சிஸ்டம், அதாவது நமக்கான ட்ரைபல் பழங்குடியினர்கிட்டருந்து வந்த மிகப்பெரிய நாலேஜ் சிஸ்டம் இருக்குது. அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். அதை இவங்க ட்ரெடிஷனாகவும் பார்த்துருக்காங்க, லிட்ரேச்சராக பார்த்துருக்காங்க, பர்ஃபார்மன்ஸாக பார்த்துருக்காங்க, எது வேணாலும் இருக்கட்டும். ஆனால் நம் சொசைட்டி இல்லைன்னா நாம் இல்லை, நம் நாடு இல்லைன்னா நாம் இல்லை, நம்ம உலகம் இல்லைன்னா நாம் இல்லை. அதனால் we all will resolve that இந்த நல்ல பழக்கங்களை கல்வியின் மூலமாக நாமும் முன்னெடுத்து இன்னும் முன்னேறுவோம் என்று சொல்லி இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தின அத்தனை பேருக்கும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, இதில் பங்கு பெற்று பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கிற எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, இங்கு கூடியிருக்கும் மாணவிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiring words of leadership and vision. We are greatly honored to have with us our esteemed chief guest, respected Professor K. Pichimani sir, from our Vice Chancellor, Manonmaniam Sundaranar University. May I now invite him to deliver the chief guest address. Respected dignitaries on the dais, Dr. Madhavan ஒரு அடைமலை மாதிரி பொடிஞ்சிட்டு போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பேசி சொல்லியிருக்காங்க. I don't know how I am going to continue the momentum. Of course, it will be very difficult. And this is a wonderful conference. And I thank Dr. Prabhakar for this conference and also this opportunity given to me. I also thank the management and other members of the organizing team for giving me this opportunity. நார்மலாக வேலிடிக்ட் அக்கேஷனாக ரொம்ப ஒரு மினிமல் கேதரிங் இருக்கும். அதுக்கு தக்கபடி நான் கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன். Now I have to be more, big audience is comprising of a lot of students. So I try to be as simple as possible in my lecture. The topic is Indian traditional knowledge system. Indian knowledge system. Tribal knowledge is one part of our traditional knowledge. Everything, எல்லாமே sustainability, எல்லாமே பேசினாங்க. Everything is finally confined to nature. Nature in chemistry, science ஒரு famous journal உண்டு. This is the best journal in science. One of the editorial in Natureல வந்து ஒரு quotation கொடுத்திருப்பாங்க. The quotation was given by Johann Wolfgang von Goethe. And the quotation வந்து an exclamatory remark on nature. Nature, we are surrounded and embraced by her, powerless to separate ourselves from her. Whatever be our knowledge, whatever we do, we are still confined by nature and powerless to penetrate beyond her. We are all surrounded by nature. Nature defines everything. Sustainability, our lot of things are involved as far as nature is concerned. நமக்கு கிடைச்ச எல்லா நாலேஜ், எல்லா இன்ஃபர்மேஷன், எல்லா மெடிசின், எவ்ரிதிங் comes from nature. எல்லா நாலேஜுமே இயற்கை நமக்கு கொடுத்ததான். In whatever way we do our science, we do our literature, whatever be the work we are involved, everything comes from nature. Still, we cannot really fully apprehend nature. It is so enormous in its power, and we cannot really penetrate beyond her. That is the power of nature. And in the இதில் வந்து இந்த இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டத்தில் வந்து they are talking about the tribal knowledge. The knowledge வந்து it is not coming in a single day. For hundreds of years, the knowledge is percolating down in various forms. And the knowledge is something like a chain. இந்த ஒரு கதையில் சொல்லுவாங்க,
இது வந்து இட்ஸ் லைக் தமிழில் வந்து நான் எங்கள் ஃபார்மர் தமிழ் ப்ரொஃபஸர் தோ பரமசிவம்னு ஒருத்தர் உண்டு. அவரோட ஃபேமஸ் புக் ஒன்று பண்பாட்டு அசைவுகள். இட் இஸ் நாட் மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட். இந்த அசைவுகள் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். இட்ஸ் அ செயின். அந்த செயின்ஸ் வந்து இட்ஸ் மூவிங் வெரி வெரி ஸ்லோலி. அந்த செயின் எங்கேயுமே அந்து போகக்கூடாது. அந்து போச்சுன்னா த ட்ரெடிஷன் எவ்ரி திங் வில் பி லாஸ்ட். ஸோ அந்த ட்ரெடிஷனை நம்ம பாதுகாத்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போகிறது தான் நம்மளுடைய கடமை. அந்த வகையில் இந்த கான்ஃபரன்சஸ் லைக் திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல், பர்டிகுலர்லி டு தி யங்கர் ஜெனரேஷன். உங்களுக்கு வந்து அந்த நாலெட்ஜ், அந்த ட்ரெடிஷன், ஹவு இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரிசர்வ்ட், how it has to be, the intergenerational knowledge has to be passed on from one generation to the other. So that is very very important. நம்ம வந்து along the way we lost so many things. அந்த எங்கெங்கெல்லாம் லூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம ரெக்கவர் பண்ணி நம்ம பழையபடி நம்மளுடைய நாலெட்ஜ் பேஸை வந்து ரீட்டைன் பண்ணணுங்கிறது தான் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் கோல்ஸ் ஆஃப் திஸ் திங். அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி திங் இன் த பேம்லெட் ஆஃப் த ஆர்கனைசர்ஸ் ethnomedicine. I'm going to talk a few words on ethnomedicine because basically I belong to science. I would like to talk on ethnomedicine, how this is relevant to today in the modern world, how it is comparable to the Western medicine, and what are the progress which we are moving, which we are gaining and which we are going ahead in this direction. நம்ம ட்ரெடிஷன் நாலெட்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ட்ரைபல்ஸில் வந்து நிறைய நாலெட்ஜ் வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காணி ட்ரைபல்ஸ், அவங்ககிட்ட ஒன்றுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெப்படைட்டிஸ்க்கு வந்து கீவாநெல்லி கொடுத்தாங்க. இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி மெடிசின் இன் மாடர்ன் மெடிசன். அதே மாதிரி ஸ்னேக் பைட்ஸுக்கு வந்து இந்த சம் மெடிசன் இந்த நேம் குப்பைமேனி இலையை வந்து பொடி பண்ணி லைம் கூட கலந்து இது பண்ணாங்க. ஒன்றுக்கு வந்து ஆல் தீஸ் மெடிசின்ஸ் தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் நேச்சர். அதே மாதிரி ஸ்னேக் பைட் மட்டும் இல்லாமல் காமன் கோல்ட், எவ்ரி திங், லாட் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்ஸ் ஆர் தேர் இன் அவர் ட்ரைபல்ஸ். அந்த நாலெட்ஜ், திஸ் இஸ் பிகாஸ் they are surrounded by nature. There is a kind of harmony between human and nature. That is the thing which is present in tribals and tribal knowledge and in ethnomedicine. Not only Kanis and Irulargal, Malayalis and also Paliyargal, all these tribals living in various areas, they have their own kind of traditional medicine. And that medicine, this is not fully exploited. I mean, this is not the traditional knowledge. This has not percolated down to the common man and common market. That is the main thing. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, the main reason behind is, for example, நம்ம வெஸ்டர்ன் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, வெஸ்டர்ன் மெடிசன் தான் இன்றைக்கி நம்ம நார்மலாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிசன். இன் வாட் வே த வெஸ்டர்ன் மெடிசன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவர் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன், அவர் ட்ரெடிஷ்னல் எத்தனோ மெடிக்கல் நாலெட்ஜ். வெஸ்டர்ன் மெடிசனில் வந்து மெயின் இஷ்யூ என்னென்னா, இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் சயின்ஸ் and also the father of modern medicine is René Descartes. He was a very famous scientist and he laid the foundational basis for modern science. இன்றைக்கி நம்ம திங்க் பண்ணுற, நம்ம ஸ்டடி பண்ணுற எல்லா நாலெட்ஜ், சயின்டிஃபிக் நாலெட்ஜ் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஃபவுண்டேஷனல் பேசிஸ், ஃபிலாசபிக்கல் பேசிஸ் கொடுத்தது டெஸ்கார்டஸ். அவருடைய பேசிக் அசம்ஷன் என்னென்னா, எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ப்ரூவ்ட். எனி கான்செப்ட், any knowledge, it has to be experimentally proved, only then it will be accepted. So this is the basis of modern science. Of course, science has gained a lot from this kind of knowledge, but at the same time, இதே knowledge வந்து அந்த at that time, because earlier it was only philosophy, அந்த டைமில் வந்து medicine also accepts this philosophy. And according to Descartes, he was a very powerful person at that time. According to Descartes, mind and body are two different things. This is a very important assumption which he made. Mind and body are two different things.
mind is related to religion and philosophy. Body has to be experimentally verified by way of scientific approach and experimental proof. So that is a clear distinction between mind and body. This is what Descartes made. And according to him, our body is an incredibly complicated machine made up of a number of components, and the role of a doctor is to identify the defect in a particular position and give medicine for this. So this is what the basis on which the modern medicine was built. So it is basically a reactive way of dealing things. நமக்கு காய்ச்சல் வந்தால் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். Inflammation. When you get a cold, you go to your doctor. When there is a reaction in the body machine, they give you medicine. So that is the way in which the Western medicine views body. It doesn't, mind has no role according to Descartes. But this is one way. Another point is the medicines. All the medicines which the Western medicine propagates, they prescribes, they are basically a single molecule chemicals. And these chemicals are essentially synthesized in the laboratory. So these are the two major differences between traditional medicine and Western medicine. Whereas traditional medicines, it is a mixture, a decoction, a syrup, an extraction. That is what it is given in the form. It is a combination of chemicals. And that chemicals gives you health. So this is not a reactive way of dealing a disease. It is a proactive way of dealing your disease. நோய் வருமுன் காப்பது தான் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனோட ரோல். The most important role of traditional medicine, whereas Western medicine is reactive. And they are essentially based on single molecules. For example, if you are suffering from fever, your doctor prescribes paracetamol. That's a single molecule. And it goes and attacks your body. Whereas our syrups, everything, that is a mixture. Our traditional medicine is basically a mixture. So this difference, this is திருக்குறளில் ஒரு அழகான வார்த்தை உண்டு, மருந்துன்னு ஒரு அதிகாரம் உண்டு. அதில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு திருக்குறள் எல்லாருக்கும் தெரியும். நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி, வாய்ப்பச் செயல். திஸ் இஸ் வாட் திருவள்ளுவரோட கான்செப்ட் ஆஃப் மெடிசின். நோய் நாடி, என்ன நோயின்னு பார்க்கணும், நோய் முதல் நாடி, அதனுடைய ஆரிஜினை பார்க்கணும், எதிலிருந்து நோய் வருதுன்னு பார்க்கணும், அது தணிக்கும் வாய் நாடி, அது எந்த ஆரிஜினிலிருந்து வந்ததுன்னு பார்த்து அந்த ஆரிஜினை ட்ரீட் பண்ணுறது தான் medicine. So this is what traditional medicine actually prescribes. So because of this basic difference, Western medicine has exploded in its domain. இன்னைக்கு வந்து traditional medicine is viewed as purely qualitative. So they don't accept a traditional medicine as clinically validated. வேலிடேட் ஆகாததுனால அதனுடைய பேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் ஆயிடுச்சு. ஆல் திஸ் நாலேஜ் வாஸ் லாஸ்ட், பர்டிகுலர்லி டியூரிங் த லாஸ்ட் 2 to 300 years. Our traditional base is slowly lost. So our main goal is to regain that momentum. This is a very, very important role for our regaining the traditional medicine. If, for example, a number of single molecules were isolated from natural sources. Most of the medicines, they are isolated. நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் single molecules தான். நித்திய கல்யாணிங்கிற பூவில் இருந்து தான் வின் கிறிஸ்டின் அண்ட் வின் பிளாஸ்டிங்கிற கெமிக்கல்ஸ் ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க. அதை கிளினிக்கலி ப்ரூவ்ட். ஏன்னா ஐசோலேட் பண்ண மாலிக்யூல்ஸை செவரல் ஃபேஸஸ் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸை வச்சு தான் அதை காமன் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. டாக்ஸால்ங்கிற ஒரு கெமிக்கல், இட்ஸ் எ கேன்சர் curing disease. அது மாதிரி a number of chemicals, even our paracetamol, this is isolated from a tree, common tree தான். எல்லாமே மெடிசின், நேச்சுரல், இயற்கையில் இருந்து, மரங்கள் இருந்து, செடிகளில் இருந்து ஐசோலேட் பண்ண கெமிக்கல்ஸ் தான். அந்த கெமிக்கல்ஸை கிளினிக்கலி வேலிடேட் பண்ணி சிங்கிள் மாலிக்யூலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வெஸ்டர்ன் மெடிசனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. Okay, this is how this is normally being practiced. இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்.
ஆனால் இதில் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் மாலிகுலில் வந்தது தான் காமனாக அக்செப்ட் ஆகுது, வெஸ்டர்ன் மெடிசனில் அக்செப்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர் இஸ் அ கெமிக்கல் கால்டு ஆர்டெமிசின். அது வந்து இட்ஸ் அ கேன்சர் ட்ரக், இட்ஸ் அ மலேரியல் ட்ரக், ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக். இதை ஐசோலேட் பண்ணது ஒரு சைனீஸ் விமன், சைனீஸ் சயின்டிஸ்ட். அதை ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு 30 வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. 2014 நோபல் ப்ரைஸ் இன் மெடிசின் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ரெகக்னிஷன் இன் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் it is being carried out. So all this knowledge are has to be என்ன சொல்கிறது, அதை நம்ம வந்து ரீகெயின் பண்ணணும், அதை நம்ம எடுக்கணும் அந்த எத்தனிக் மெடிசின். பிகாஸ் த எத்தனிக் மெடிசின் இஸ் எசென்ஷியலி இன் டியூன் வித் நேச்சர். தெர் இஸ் அ பேலன்ஸ் இன் நேச்சர் இன் எத்தனிக் மெடிசின். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நேச்சர் தான், nature controls everything. There is a balance between body and mind. இதே வெஸ்டர்ன் மெடிசனில் வந்து மைண்டுக்கு ரோலே இல்லைங்கிறாங்கல்ல. பட் வேர் இஸ் சைக்காலஜி, சைக்காட்ரிஸ்ட்லாம் எங்கே? அதையுமே வெஸ்டர்ன் மெடிசன் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா, டிஸார்டர்ஸ் இன் கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஃப்ரம் த பிரெயின். அதுக்கு தான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்னு அதுக்கு மெடிசன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் தே லுக் அட் த மாடர்ன் மெடிசின், லுக்ஸ் அட் திஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் everything can be defined from the rules of chemistry and physics. அதுதான் மெடிசின், வெஸ்டர்ன் மெடிசின். கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே லேபில் இருந்து கன்சியூம் பண்ணுற, லேபில் இருந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸை வந்து டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க, அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம், சிங்கிள் மாலிகுல் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாடர்ன் மெடிசின் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின். இப்போது இதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் இல்லையா? சம்வேர் சம்ஹவ் we have to regain our traditional base. அதுக்கு தான் வந்து a number of efforts were being made by the growing relevance of traditional medicine. I just want to highlight because of the recent progress in data science and data knowledge and artificial intelligence, we have moved a long way in understanding and in decoding our traditional medicine. Say for example, நம்ம traditional medicines வந்து actually from the portals of World Health Organization 170 நாடுகளில் traditional medicines practice பண்ணுறாங்க. Because they are mostly from low income and middle income countries. அந்த கண்ட்ரீஸ் தான் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி, they are accessible, easily accessible and easily affordable. Because of that reason, traditional medicines are practiced in those countries, and their significance goes beyond treatment and connection with nature, comfortability, and connection between human and mind. Human and nature, connection between body and mind, connection between conservation and what is called consumability. எப்போ நம்ம கன்சம்ஷன் நிறைய ஜாஸ்தி ஆகும்போது வந்து நம்ம கன்சர்வும் பண்ணணும். தட்ஸ் வாட் சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் ஆல் அபவுட். அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணுறது தான் இயற்கை, நேச்சர். ஆல் தீஸ் நேச்சுரல் கான்செப்ட்ஸ் வேர் ஆக்சுவலி ப்ரிசர்வ்டு பை ட்ரெடிஷ்னல் பீப்புள். அண்ட் இன் ரீசெண்ட் இயர்ஸ், பர்டிகுலர்லி ஆஃப்டர் COVID-19, the Ayurvedic formulations and Ayurvedic medicines, their role has progressed very, very significantly. They are all basically our Ayush, Ayurvedic, Unani, Siddha and Homeopathy, they are all essentially traditional medicines. All these medicines, அதனுடைய consumption, for example, particularly in the COVID-19 period, எல்லாரும் கீவானெல்லி சாப்பிட்டாங்க, அந்த நிலவேம்பு கஷாயம் ரொம்ப சாப்பிட்டாங்க. ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன், வெஸ்டர்ன் மெடிசன் ஃபெயில்ஸ் அஸ். அந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து நிலவேம்பு கஷாயத்தை ரொம்ப நம்ம கன்சியூம் பண்ணோம். ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி வந்து $583 billion மார்க்கெட், ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் மார்க்கெட். அண்ட் திஸ் இஸ் 20-fold increase, 20 times increase. அதே மாதிரி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 95,000 மீடியம், ஸ்மால் அண்ட் மைக்ரோ, மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் விச் ப்ரிப்பேர் ஆல் தீஸ் கெமிக்கல்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் கெமிக்கல்ஸ். அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களோட டேர்ன் ஓவர் வந்து அகைன் வெரி வெரி ஹை. அகைன் தெர் இஸ் a 20-fold increase in the number of industries. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெறும் 20,000 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்த இடத்துல இன்றைக்கி 8 மடங்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ், அந்த மெடிசன் இண்டஸ்ட்ரீஸோட எண்ணிக்கை கூடுது. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் gives us
a wake-up call to return back our traditional medicine. So, in this context, I would like to emphasize the role of Ministry of Ayush and Government of India, how they are making sustained effort in tapping our traditional base. In July 2025, there is a report from World Health Organization. There is a technical brief of World Health Organization, and in that technical brief, what they have highlighted the role of AI in traditional medicines. Role of artificial intelligence, how this can help traditional medicine. So this is a technical brief, and this is about 48 pages report, and in that report, a number of countries were highlighted, and the report, the significance and the outcome from India, this is also very significantly highlighted. And there are 4 important components which India had extensively contributed in tapping our Ayush remarks. One is what is called, India has, even in 2001, we have established a traditional knowledge digital library for Ayush. We have already established a traditional base, a digital base, and that digital base actually is supported by CSIR and Ministry of Ayush. And this actually helps in formulating or tabulating all our traditional medicines and all the components involved in them, and they are documented. And that documentation, this is very, very helpful in our patent theft. All this cannot be done now because the traditional base is retained. So whenever you'll be able to tap all this knowledge, it can be readily converted to this ITDL. Second is a very major breakthrough, Ayur genomics. Genomics is a modern science, gene science. Genomic science and Ayurvedic science, this is coupled together. And this is possible because of AI. Using artificial intelligence, you can tap our traditional medicine and couple this with what is called genomic science. This is a very, very major breakthrough in tapping, in validating our traditional knowledge. So this is how the government is making sustained effort. The last 5 or 6 years, AI is tapped very extensively in combining this Ayurvedic knowledge with our genomic science. In fact, all our traditional knowledge, for example, feeling the pulse and all these things, they can be coupled with machine learning platforms, algorithms, and they can be studied and they can be connected with our genomic science. And Government of India has also established an Ayur grid, Ayurvedic grid, and that grid has 2 components, a Sahi portal and a Namaste portal, and all these portals using Prakriti language platforms, they can very effectively study our traditional medicine. That is one major problem with our traditional medicine. They cannot be validated. They are too qualitative. But now there are available tools, AI and other tools, which through them you can also couple the traditional methods of analyzing our patient in traditional knowledge, and that can be coupled to our modern science. And this linking, this connecting phase is already provided by AI. And this Ayush grid, this is again a very, very major goal in uplifting the applicability, in tapping the traditional base of our traditional medicine. And the digital knowledge is also being imparted to our traditional medical practitioners, and the income from Ayurvedic, this has also gone to a very, very significant level. So these are some of the modern trends which so far the traditional medicine is afraid to venture into. This is now made possible because of the availability of AI tools and major initiatives from Government of India, and the platforms are already there. So
Only thing is, you have to identify, you have to connect them, and India's role in the technical brief of World Health Organization, India's effort is very highly lauded because of the effort of this team. And so this is the thing, as far as ethnomedicine is concerned, which was so far considered as purely empirical, qualitative, which does not have any clinical validation, which you cannot really prescribe to a patient. All this can be now very effectively overcome by applying modern data science, modern algorithms, machine learning platforms. Everything is now possible. Ethnomedicine can also reach its clear-cut position. For example, many of the traditional medicines, there is no match for those traditional medicines in allopathic medicine and other forms of medicines. So the role and the time for traditional medicine to reach its pinnacle is not far away because of the digital platforms. The digital platform opens the gateway for all this knowledge to be exploited by the younger generation. I understand that there are a lot of data science people, AI people are there. So this is also an opening for you. You can very easily tape all these things. You can identify a drug, and you can go through all these platforms, and you can connect through this, and what are the major active ingredient in these components, and they can be easily validated. You don't have to, because earlier you have to isolate that compound, that itself. For example, the artemisinin, the anti-malarial drug by the Chinese Nobel laureate, it took nearly 20 years for it to isolate. That is not the situation now. Through the technical platforms, the machine learning tools, you can easily identify, you can easily couple all these knowledge bases. So the role which traditional medicine can enjoy, it is not far away for us to exploit. So with these few words, I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you all. Thank you, sir, for your insightful and motivating address. Next, it's time for felicitation. May I invite our respected chairman, Engineer Lawrence sir, to felicitate the gathering. இறைவன் மிக பெரியவர். இறைவனுக்கு நன்றி. நன்றி. உண்மையிலே நான் நன்றி சொல்லுவதற்கு தான் வர வேண்டும். அந்த இடத்துல தான் என்னை அவங்க போட்டிருக்கணும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாலேயே என்னை அழைத்து விட்டார்கள். உண்மையிலே இன்னைக்கு 2 நாட்களாக நானும் உங்கள் தாளாளரும் மிகுந்த சந்தோஷம். ஏனென்று சொன்னால், இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு பிறந்து 3 ஆண்டுகள் ஆன இந்த கல்லூரியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், அதற்கு அந்த இறைவனுக்குத்தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். நன்றி என்பது உண்மையிலேயே இந்த உலகத்திலே பெரிய வார்த்தை. அந்த வார்த்தைக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை. இங்கு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், மேடையிலே 2 முன்னாள் வைஸ் சான்சலர்கள். வைஸ் சான்சலர்னா எவ்வளவு பெரிய யூனிவர்சிட்டியை நடத்தி இருப்பார்கள். உங்களை போன்று எத்தனை மாணாக்க செல்வங்களை உருவாக்கி இருப்பார்கள். அதற்போன்று பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவும் டாக்டர் பட்டம் பெற்ற ப்ரொஃபஸர்ஸ், கல்லூரியினுடைய முதல்வர்கள், இதற்கு நாங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள். இவர்களுடைய காலடி இந்த கல்லூரி வளாகத்திலே படித்திருக்கிறது என்று சொன்னால், இன்று இந்த கல்லூரியிலே உங்களுக்கு அறிவு விட்டு செல்லுகிறார்கள் என்று சொல். அவர்களுடைய அறிவை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகிறார்கள். இந்த தருணத்திலே அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன். அடுத்து பிரபாகர் சார் அவர்களை பற்றி நாங்கள் சொல்வதிலே மிகுந்த பெருமைப்படுகிறோம். இந்த கல்லூரியினுடைய
உண்மையிலே அவர்களும் ஒரு பெரிய ஊன்றுகோல். முதல்ல இருந்த இந்த கல்லூரியினுடைய வளாகத்தில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி இந்த கல்லூரி நடத்துவதற்கு தகுதியானது என்பதற்கு சான்றளித்தவர்களில் அவர்களும் ஒருவர். இன்னைக்கு உங்க முதல்வர் இருக்கிறார்களே, உங்கள் முதல்வரை இந்த கல்லூரிக்கு கொண்டு வந்ததும் அவர்கள்தான். சார் நல்ல ஒரு எப்படி வந்தாங்க, ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டுக்கு வந்தாங்க. நல்ல ஒரு கேண்டிடேட்டு, அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் போஸ்டிங் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் உங்கள் தாளாளரும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஒவ்வொன்றாக கேட்டோம். உங்கள் தாளாளர் 2-3 கேள்விகளை கேட்டேன். ஏன்னா எனக்கு என்னன்னு சொன்னால், பிரபாகர் சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, போஸ்டிங் போட்டுறணுன்னு எனக்கு எண்ணம். ஆனால் உங்கள் தாளாளருக்கு பிடிக்கவில்லை. உங்கள் தாளாளருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் உங்கள் சேர்மனுக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதுதான் சொல்லுவேனே, ஈருடல் ஒரு இதயம், ரெண்டும் ஈருடல் ஆனால் ஒரே இதயம். சரிதானா? நானும் அப்படியே பாவலா பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் உங்கள் செக்ரட்டரி ஒத்துக்கவே இல்லை அவங்கள ப்ரொஃபஸராக இங்கே போடுறதுக்கு. ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஏறி இருந்தது. அப்போ வேண்டான்ட்டாங்க. அடுத்து 2 மாதம் கழித்து இந்த கல்லூரிக்கு முதல்வர் தேவை. அப்பவும் பிரபாகர் சார் அவங்களையே அனுப்புகிறாங்க. 5 பேர் அட்டன் பண்ணாங்க. ஆனால் எனக்கு முந்தி உங்கள் தாளாளர் அவர்களை பிரின்சிபாலுக்கு டிக் பண்ணிட்டாங்க. ஏனென்று சொன்னால் ஒரு பிரின்சிபாலுக்கு என்ன தகுதி வேணுமோ அதுதான் அந்த குரல் உயர்ந்து இருக்க வேண்டும். இப்போ உங்களை am I right அப்படிங்கிற ஒரே வார்த்தையில் உங்களை கட்டுப்படுத்தி விடுகிறார்கள் என்று சொன்னால், ஒரு தகுதியான முதல்வரை நமக்கு தந்தவர்கள் அன்பு சகோதரர் பிரபாகர் சார் தான். அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பட் இன்னைக்கு நீங்கள் ரொம்ப சப்ஜெக்டுக்கு எடுக்கலை, இன்னும் பெரியவர்கள்லாம் பேச வேண்டியிருக்கு. நீங்கள் வீட்டுக்கு செல்லணும், ரொம்ப ஆசையாக இருப்பீங்க. மணி 3:30 பஸ் வருமே, மேனேஜர் விட்டான, சார் வெளியே தட்டி விட்டாரன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. சீக்கிரமாக போயிடலாம். சரிதானா? அப்போ எது சிறந்தது? கல்வி. அந்த கல்விக்காண்டி தான் இவ்வளவு பேரும் இன்னைக்கு உங்களை தேடி வந்திருக்கோம். அப்போ அந்த கல்வியில் நீங்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டும். 3 ஆண்டுகள் +2 5 அடுத்து PhD படித்தால் நீனும் டாக்டர் போட்டு PhD ஆகி இதே கல்லூரிக்கு நீனும் வந்துடலாம். சரிங்களா? அது உன்னுடைய கையில் இருக்கிறது. சரிதானா? அப்போ எது சிறந்தது? கல்வி. இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது நீ எதையாவது எடுத்து வந்தாயா? எடுத்து வரவில்லை. நீ இறக்கும் பொழுது எதையாவது எடுத்து செல்ல முடியுமா? முடியாது. அப்பொழுது என்ன தேவை? இந்த உலகத்தில் எல்லாம் தேவைதான். ஆனால் கல்வி ஒன்று மட்டும்தான் நிரந்தரமானது. அதற்காகத்தான் எங்களுடைய கல்வி நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கல்வி உனக்கு தேவை, அதை எல்லாரும் கொடுக்கலாம். ஆனால் அதை எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். சரிதானா? இன்று உங்களை நோக்கி வருகிறோம் என்று சொன்னால் அதுதான் உண்மை. பெண்களை நோக்கி இந்த கல்வி நிறுவனம் வருகின்றது என்று சொன்னால் பெண்கள் தான் இந்த உலகத்திலே தலை சிறந்தவர்கள். ஒரு குடும்பத்தை எடுத்து செல்கின்றது ஒரு பெண்மகள் தான் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டதனால்தான் இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் உங்களை நோக்கி வருகின்றது. ஒரு சிறிய எக்ஸாம்பிள் தான் நேற்று நடந்த நிகழ்வு. சரிதானா? நேற்று இங்கே முடிஞ்சிட்டு இருக்கத்திலே சபாநாயகர் என்னாச்சு கிளம்பி போனாங்க. எனக்கு 3 மணிக்கு தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியருடைய ஒரு கூட்டம், அவர்களுடைய நாங்கள் 3 மணிக்கு ஒரு அரசுடைய நெல்லை எப்படி கொள்முதல் பண்ணி எப்படி சேமிப்பது பற்றிய ஒரு கூட்டம், அதில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும். நானும் உடனே விடைபெற்று சென்று விட்டேன். வெளியே கேம்பஸை விட்டு வெளியே போகவும் நர்சிங் காலேஜிலிருந்து ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரி ஒரு ஃபோன் போட்டு, சார் உங்களை பார்ப்பதற்காக ஒரு ஃபேமிலி இங்கே காத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். சரிதானா? அங்கே கவுன்சிலிங் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நர்சிங் அட்மிஷன் முடிஞ்சு கவுன்சிலிங் போயிட்டுருக்கு.
சரி, உடனே நம்ம வண்டியை உள்ளே விடுன்ட்டு உள்ளே சென்று விட்டு, என்னம்மா எங்கேருந்து வர்றீங்க அப்படி என்று கேட்டேன். அப்போ அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள், அந்த பெண்ணு கவுன்சிலிங்கில் செலெக்ஷன் ஆகி நேரு நர்சிங் காலேஜை தேர்ந்தெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள். அவள் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கா? 95% மார்க் வாங்கியிருக்கிறாள். சரிதானா? அப்போ அவர் சொன்னாங்க, சார் நாங்கள் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து வருகிறோம். எங்கிருந்து வருகிறோம்? ராமநாதபுரத்தில் இருந்து வருகிறோம். எங்களுக்கு இந்த பிள்ளைக்கு அப்பா கிடையாது, இறந்து 5 வருஷம் ஆயிட்டு விட்டது. 4 பெண் பிள்ளைகள். 4 பெண் பிள்ளைகள். இந்த பிள்ளை தான் மூத்த பிள்ளை. ஆனால் ஆண் வாரிசு இல்லாமல் பெண் பிள்ளைகளை நீங்கள் படிக்க வைப்பீர்கள் என்பதை இங்கே உள்ள எங்கள் சொந்தக்காரங்க எனக்கு சொன்னாங்க. அதனால் இந்த பிள்ளைக்கு கவுன்சிலிங் போட்டு உங்கள் காலேஜுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு என்று சொல்லி வாரிசு சான்றிதழை கொடுத்தார்கள். அதில் வாரிசு சான்றிதழில் யார் இருக்கா? அவங்க அம்மா பேர், 4 பெண் பிள்ளைகளுடைய பேர். இந்த பிள்ளை தான் மூத்த பிள்ளை. நீங்கள் என்னம்மா வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். நான் பக்கத்தில் உள்ள இதுக்கு டெய்லரிங் வேலைக்கு செல்வேன் என்று சொன்னார்கள். எங்களுக்கு பணம் கட்ட முடியாது சார் என்று சொன்னார்கள். சரிதானா? டெய்லர் போய் நர்சிங் காலேஜில் பணம் கட்ட முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் அங்கே கவுன்சிலிங் சீட்டுக்கு வருஷத்துக்கு 1.5 லட்சம் கட்டணும். 4 வருஷத்தில் 6 லட்சம். மெஸ் பில்லு 4 வருஷத்துக்கு 2 லட்சம், 8 லட்சம். செலவெல்லாம் பார்த்தா 10 லட்சம் செலவாகும். சரிதானா? உங்களை தவிர எங்களுக்கு ஆள் இல்லை என்று அந்த பெண் பிள்ளை கண்ணீர் வடித்தது. 1 நிமிஷம்தான் அந்த பிள்ளைக்கு அந்த காலேஜில் அட்மிஷன், வித்தவுட் எனி ஃபீஸ். எங்கள் ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரி ஓடி வந்து சொன்னார்கள், சார் நீங்கள் ஏற்கனவே 3 பிள்ளைகளுக்கு ஃப்ரீ அட்மிஷனுக்கு இந்த வருஷத்துக்கு சைன் போட்டு கொடுத்துட்டீங்க, இது 4வது பிள்ளை ஆயிடுச்சு என்று சொன்னால. 4 அல்ல 5 அல்ல, இறைவன் என்னை கொடுத்ததை நாங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம். இறைவன் எங்களுக்கு கொடுத்ததை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். நான் உங்கள் சேர்மன்ட்ட கூட இன்னைக்கு சொல்லவில்லை. அதான் சொன்னோம்ல, ஈருடல் ஓர் இதயம். எதனா தப்பானது இருந்தால் கூட அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். என்ன? அப்போ ஒரு பிள்ளை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு எவ்வளவு இது இருக்குது. உங்களுடைய பெற்றோர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. அது உங்கள் அம்மா மாதிரி தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ இதெல்லாம் நிகழ்வுகள்லாம் நடக்குது, ஏதோ எல்லாரும் வந்து போகிறாங்கங்கிறது இல்லை. இவர்களெல்லாம் உங்களுடைய முன்னோடிகள். நீங்களும் இவர்களைப் போல் ஆக வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்த வளாகத்திலே அவர்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுகிறோம், மாதிரியாக காட்டுகிறோம். சரிதானா? உங்கள் செக்ரட்டரியை மாதிரியும் உங்கள் சேர்மன் சார் மாதிரியும் உங்களுக்கு நாங்கள் கல்விக்கு உண்மையிலேயே பெற்றோர்கள் தான். அதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. கல்விக்கு நாங்கள் பெற்றோர்கள் தான், அதற்கு தகுதியானவர்கள் தான். ஆனால் உங்களையும் உருவாக்க வேண்டும் என்று தான் இதே போன்ற சான்றோர் பெருமக்களை இங்கே கொண்டு வந்து மாதிரியாக உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றோம். நீனும் இதே மாதிரி ஒரு நாள் இதே மாதிரி ஒரு கல்லூரியில் இதே ஒரு ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்து நீனும் ஒரு பெரியவளாக வர வேண்டும். அது எல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அதுக்கு இப்பவும் நான் சொல்லுவேன், என் அன்பு பிள்ளைகளே, நீங்கள் இதற்கும் அடிமையாகக்கூடாது, LOVக்கும் அடிமையாகக்கூடாது. இந்த 2க்கும் அடிமையாகாமல் நீ சிறந்தவளாக இருந்தால் நீதான் சிறந்தவள். நீ சிறந்து இருக்க வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable and thought-provoking address. It's time for report and feedback. Now we have the report and feedback session by Dr. A. Aravind Raja, sir, Assistant Professor, Department of English, JKK Nadaraja College of Arts and Science, Namakkal. Respected dignitaries on the stage and off the stage, respected professors, research scholars and students, good evening to one and all gathered here. It gives me immense joy and a deep sense of gratitude to stand before you today to present the report of this two-day international conference on indigenous tribal knowledge, tradition, literature and performance,
sponsored by Indian Council of Social Science Research and organized by the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University and Maria Arts and Science College for Women. So I take this moment to record my sincere thanks to the convener of this conference, my teacher, Professor S. Prabhakar, for having chosen me to read this report of this conference during this valedictory session. So for the past 2 days, we are indeed privileged to listen to inspiring presentations, thought-provoking discussions that resonate with the Indian tribal knowledge system. The inaugural day of this 2-day international conference commenced with a vibrant tribal dance performance by students symbolizing the diversity and vitality of India's indigenous traditions. Followed by that, Dr. S. Sushma Jennifer, co-project coordinator and principal of Maria Arts and Science College for Women, delivered the welcome address emphasizing the significance of this conference in promoting interdisciplinary engagement with indigenous cultural studies. Next, the concept note of the conference was presented by the convener of this conference, Professor S. Prabhakar, project coordinator, Dean, Faculty of Indian and Other Languages, MS University, as well as Professor and Head, Department of English, MS University. The presidential address by Professor Socrates Sir, Registrar, MS University, highlighted the importance of such collaborative academic initiatives in preserving and interpreting native traditions through modern scholarship. The inaugural address was delivered by Thiru M. Appavu, Honorable Speaker of Tamil Nadu Legislative Assembly, who drew insightful parallels between the rich Tamil cultural heritage with Australian Aboriginal peoples, underscoring the universality of indigenous wisdom and its relevance to contemporary society. The academic sessions commenced with the first talk on Tibet's genealogy and cultural resistance, delivered by Mr. Tenzin Zunde, a noted Tibetan writer who explored the persistent cultural resistance of the Tibetan people, illustrating how language functions as the lifeline of identity. The second talk by Dr. Pradeep Kumar Sir, he emphasized that the preservation of tribal languages lies not in documentation alone, but in their active and living use. The next talk was delivered by Dr. S. Karmegam, Assistant Professor and Head, Department of Folklore, St. Xavier's College, who discussed the narrative techniques embedded in the Tamil folk ballads such as Marudanayagam, and underscored that folklore and literature are inseparable. The day 1 concluded with technical sessions for paper presentations conducted offline. And we are happy to say that for this conference, we received more than 60 abstracts and the registrations crossed more than 120. So of which 33 presentations happened online and 38 presentations happened online. The day 2 began with academic deliberations, continued with a series of invited talks that broadened the discourse to global and contemporary context. Professor Jesse Fowin, Head, Department of English, Department of African Languages and Literature, University of Swaziland, delivered the first session of the day. The talk was explored Ubuntu as an African philosophy of interdependence and harmony between humans, society and nature. The next session, Future, Dr. P. Ravindran, Assistant Professor, Department of Tamil, St. Hindu College, Nagarkoil, who presented on street play as a cultural expression of the Malayali tribe in Javadu Malay. Dr. Ravindran sir highlighted street play as a vibrant mode of cultural preservation and social communication, demonstrating how performance art sustains the voice, values and vitality of the tribal communities. In the following session, Dr. V.G. Shalini, Assistant Professor, Department of English, NSS College, Kerala, presented the nature-culture continuum, the folk classical confluences in Kutiyattam. Blending theory with performance, the speaker and performer traced the oral transmission and evolution of the Kutiyattam, India's ancient Sanskrit theatre, showing how folk and classical merge through living traditions. The final talk of the conference was delivered by Dr. Divya, Assistant Professor, Department of Tribal Studies, Central University of Tribal Studies, Anandapur, Andhra Pradesh. Dr. Divya examined the ecological intelligence inherent in tribal practices, emphasizing the role in ensuring environmental balance and community-based sustainability. And coming to the feedback part of the conference, as participants, we are deeply honored to have been part of this exceptional 2-day international conference, which has proven to be an invaluable experience for all.
This conference provided a platform for scholars, researchers, students to explore and exchange perspectives on indigenous traditions, oral narratives, and performance cultures. The integration of lectures, performances, and research presentations captured the living spirit of indigenous knowledge in a way that was both enlightening and thought-provoking. We as participants would like to express our profound gratitude to the organizing committee for their meticulous planning and dedication in bringing this conference to the life. A special thanks goes to all the invited speakers, session chairs, rapporteurs, and participants whose scholarly contributions enriched the discussions and made this conference a truly memorable one. We look forward for such future opportunities to continue learning, collaborating, and sharing knowledge. Thank you all. Thank you. Thank you, sir, for presenting a comprehensive overview of the conference. We are delighted to have our chief guest of honor, Professor K. A. Manikumar, sir, former Vice Chancellor, Swami Vivekananda University, Sagar, Madhya Pradesh, and former head, Department of History, Manonmaniam Sundaranar University. May I now invite him to address the gathering. I'm happy to be in the midst of this large gathering of students and teachers. And I am thankful to the engineer turned educationist, Mr. Lawrence, and his helpful wife, Mrs. Helen Lawrence, Dr. Prabhakaran, head of the Department of English, and the principal of this college for giving this opportunity. தலைவர் ஒரு லீடு கொடுத்தாரு தமிழில் பேசி. எனக்கு எப்பயுமே ஒரு இது உண்டு. நான் முன்னால் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரோவில் டீச்சர்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க, பின்னால் பூரா மாணவர்கள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க. யாரை அட்ரஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கும். மாணவிகளுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறதா இல்லை இந்த டீச்சர்ஸுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறதாங்கிற ஒரு தயக்கம் இருக்கும். ஆனால் நான் சாகருக்கு போய் மத்திய பிரதேசுக்கு போன பிறகு அங்கே இருக்கிற நிலையை பார்த்த பிறகு, இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் இங்கே ஆன்லைனில் தான் கெஸ்ட் அப்ராடெல்லாம் பேசுனாங்க. ஆனால் அங்கே நிறைய வருவாங்க, ஃபிசிக்கலாக ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் சான்சலர்லேருந்து எல்லோரும் ஹிந்தியில் தான் பேசுவாங்க. நான் ஒருத்தன் தான் இங்கிலீஷில் பேசுவேன். சரி, வெளிநாட்டிலேருந்து டிக்னேட்டரிஸ் வந்திருக்காங்க, ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்திருக்காங்க, ஸ்காலர்ஸ் வந்திருக்காங்க, அதை பற்றி கவலை உண்டான்னா சுத்தமாக கிடையாது. இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு தான் நான் திருப்பி இங்கே வந்த பிறகு ஒரு முடிவு பண்ணேன். கூடிய மட்டும் தமிழில் தான் பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்லி. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இந்த இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கூப்பிடும்போது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஆனால் என்கிட்ட சொன்னாங்க, இங்கிலீஷே தமிழில் தாங்க டீச் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னா ஒரு காலேஜில். அதனால் நான் இப்போ ஒன்றும் ஐ ஹவ் நோ கம்பங்ஷன். அதில் எனக்கு மனசாட்சி ஒன்றும் உறுத்தலை. ஏன்னா 4 மணி ஆச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க, ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடுவாங்க, பிரின்சிபல் சொல்கிறாங்க. அதை மீறி நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா உங்களை நான் பாராட்டணும். இந்த 3 ஆண்டுகள் இருக்கு இல்லையா, அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸில் ரொம்ப குரூஷியல். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. நான் பார்த்துருக்கேன், அந்த 3 வருஷத்தை வீணாக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு அங்கே போய் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் படிக்கிறது, அங்கே போய் கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறது, இப்படி தான் நடக்குது. 3 வருஷத்தை இங்கே பயன்படுத்துங்க, நல்லா பயன்படுத்துங்க.
ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு லேட்டாக போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்ல வேலைக்கு இங்கே பஸ்ஸை எடுக்காமல் வச்சுருக்காங்க, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. பல்கலைக்கழகத்தில் அப்படி இல்லை, நேரம் காலியாகிருக்கும். நான் தலைவர்கிட்ட வரத்துலேயே சொல்லி ஜோக்கு சொல்லிட்டு வந்தேன். என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன்னா, சர்ச்சில் ஒரு கூட்டத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அந்த தலைவர் என்ன சொன்னார், பி ஆஸ் பிரீஃப் ஆஸ் பாசிபிள்னார். எவ்வளோ சுருக்கமாக இருக்க முடியுமோ சுருக்கமாக சொல்லிட்டேன். அவர் சர்ச்சில் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம். வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் இங்கிலீஷ் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி எழுதியிருக்கார் வால்யூம் கணக்கில். பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பிரிட்டன், கிரேட் பிரிட்டன். அவர் உடனே வந்தார், மைக்கில் என்னார், லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் போய் உட்காந்துட்டார். ப்ரீஃபாக தானே பேச சொன்னீங்க, சரி லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் அப்படின்ட்டு போய் உட்காந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். அதனால் என்னமோ அவர் கொஞ்சம் தயங்குறார், எவ்வளோ நேரத்தில் பேசி நான் முடிக்கணும்னு கேட்கும்போது பேசுங்கன்னாரு. ஆனால் நான் உங்கள் என்ன பொறுமையை சோதிக்கவும் விரும்பல அதே நேரத்தில். ஆனால் சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கி நம்ம ஆதிவாசிகள்னு சொல்கிறோம், ட்ரைபல்ஸ். ஆதிவாசிகள் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வட கிழக்கு இந்தியாவில் இருக்குது. இந்தியாவினோட வடகிழக்கு பகுதிகளில் இருக்குது. மிசோரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நாகாலாந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அருணாச்சல பிரதேசம். அப்போ இந்த 84 மில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8.5 கோடி. அவங்க மெயினாக இருக்கிறது அங்கே. அது போக இங்கே மத்திய இந்தியாவிலையும் இருக்காங்க. ஒரு காலத்தில் மத்திய பிரதேச அப்படின்னு சொன்னது இப்போ எல்லாம் பிரிச்சாச்சு. ஜார்க்கண்டில் இருக்காங்க. நீங்கள் அந்த ஆதிவாசிகள் எல்லாம் பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே பயங்கரமாக கொடுமை பண்ணி அவர்கள் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போக வச்சு அதை விவசாய நிலங்களாக மாத்திரம்னு சொல்லி அவங்களுடைய வாழ்வையே சிதற வச்சாங்க. சோட்டா நாக்பூர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோட்டா வரைக்கும் எப்படி ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும், இங்கிலீஷ் மீடியம் +2 வேறு சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் கூட 10th வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி படித்து தான் ஆகணும். அதனால் ஜியாகிரஃபியில் படிச்சிருக்கலாம். சோட்டா நாக்பூரியில் எத்தனை ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க, கோல்ஸு, சாண்டல்ஸு, முண்டாஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு அன்னைக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடையாது, த்ரெட்டு. இந்திய சுதந்திர போராட்டம் எந்த ஆண்டு ஆரம்பித்தது எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல. ஆனால் போராட்டத்தை ஆரம்பித்தது ஆதிவாசிகள் தான். ஏன்னா அவங்க இருக்கிற இடத்த விட்டு வெளியேற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ தூரம் விவசாய நிலங்களை மாற்ற முடியுமோ காடுகளை அழித்து. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் காஃபி பயிரிடுறதுன்னு சொல்கிறாங்க. சிங்கம்பட்டி ராஜா 500 ஏக்கர் நிலத்தில் காடுகளை பூரா அழிக்க சொல்கிறாரு. அழித்த பிறகு காஃபி அங்கே விளையலை. அப்போ அந்த கடைசி ஸ்பீக்கர் ஆன்லைனில் பேசுகிறாங்க, அதில் நீங்கள்லாம் கலந்துக்கல. பயோடைவர்சிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. இந்த பயோடைவர்சிட்டியை மீட்க முடியுமா? நீங்கள் யாராவது பண்ண முடியாது. அப்போ 500 ஏக்கர் ஏன் தாமிரபரணி 2 தடவை வெள்ளம் வந்துக்கிட்டு இருந்தது, இப்போ ஒரு தடவை வெள்ளம் வர்றதே ரொம்ப சந்தேகமாக இருக்குது. அப்படி இருக்குது. காரணம் என்னென்னா இப்படித்தான். இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நம்ம இதில் ரொம்ப குறை. நீங்கள் ஹில் ட்ரைப்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. ஊட்டியில் போனீங்கன்னா இருக்கலாம், ஏலகிரியில் இருப்பாங்க, இங்கே காணிக்காஸ் இருக்காங்க, கேரளாவில் இருக்காங்க. இப்படி கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க. அங்கே அப்படி இல்லை. பல பகுதிகளில் இன்றைக்கும் வருது. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஏன் மேதா பட்கரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மேதா பட்கர் ஏன் நர்மதா பட்சோ அண்டால்னு சொல்லி அதை லீட் பண்ணி பெரிய போராட்டம் நடத்துகிறாங்க. ஏன் போராட்டம் நடத்துகிறாங்க? பெரிய பெரிய டேம் வரும்போது பாதிக்கப்படுவது பூரா இந்த ஆதிவாசிகள் தான். அவர்கள் எந்த விதமான நஷ்டஈடும் சரியாக போய் சேரது கிடையாது. சுந்தர்லால் பககுனான்னு இருந்தார். மரத்தை வெட்ட வந்தாங்க. சிப்கோ மூமெண்ட்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார். மரத்தை கட்டி தழுவுதல், ஹக்கிங் த ட்ரீஸ். உடலை அப்படியே தழுவிக்கிட்டாங்க எல்லாரும். அப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள்லாம்
நடக்குதுங்கிறதே நமக்கெல்லாம் தெரியாது. ஏன்னா இங்கே ஆதிவாசிகள் இல்லை பாதிக்கப்படுறது ரொம்ப ஜானாங்க. காணிக்காசு வர முடியாதுன்னு சொன்னவங்களையே கம்பல்சரியாக இங்கெல்லாம் கொண்டு வந்தாச்சு. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் த்ரெட் இருக்குது. த்ரெட் முத ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் தான் இதை ஸ்டடி பண்ணாங்க. எத்னாலஜிஸ்ட் அதுக்கு பிறகு பர்சியூ பண்ணாங்க. நீங்கள் வந்து இதனுடைய தந்தை யாருன்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி ட்ரைபல் ஸ்டடியில் தந்தை யார் அப்படின்னு சொன்னால் மலினோவஸ்கிங்கிறவர். போலீஸ் பான், பிரிட்டிஷ், போலந்தில் பிறந்தார், ஆனால் பிரிட்டிஷ் ரெசிடெண்ட் ஆனார். அவர் தான் எங்கே போனார்? நியூ கினியாவுக்கு பக்கத்தில் ட்ரோப்ரியாண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி ஆய்வு பண்ணார். புஸ்தகம் ஒன்று எழுதினார், அர்கோனாட்ஸ் ஆஃப் தி வெஸ்டர்ன் பசிபிக்னு. அர்கோனாட்ஸ்னு என்ன? கிரீக் மித்தாலஜி படி செயிலர்ஸ், அட்வென்ச்சரர்ஸ்னு அர்த்தம். அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதினார். அதற்கு பிறகு ராபர்ட் ரெட்ஃபீல்டுன்னு இருந்தார். அந்த ராபர்ட் ரெட்ஃபீல்டு யூஎஸ் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட். அவர் மெக்சிகோவில் பண்ணார். நான் ஃபுல் பிரைட் ஃபெல்லோவாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஃபுல் பிரைட் ஃபெல்லோவாக இருக்கும்போது எங்களுக்கு கல்ச்சரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. கல்ச்சரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா எல்லா பகுதிகளுக்கும் சுற்றி காட்டுறது. அப்போ மெக்சிகோவுக்கு போனாங்க. நியூ மெக்சிகோ, அதாவது நீங்கள் மெக்சிகோன்னு இருந்ததை இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெஸ்டர்ன், நீங்கள் வரலாற்றில் இந்த பிஏலாம் இருக்குங்கிறாங்க, வெஸ்டர்ன் எக்ஸ்பான்ஷன் அல்லது வெஸ்டர்ன் மூவ்மெண்ட்டுங்க, வெஸ்டர்ன் கான்கொஸ்ட். அதில் மெக்சிகோவில் பாதியை பிடிங்கிட்டாங்க. அங்கே ஒரு அருமையான கலாச்சாரம், மாயா சிவிலைசேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மாயா சிவிலைசேஷன் அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு ஈவன் பாபிலோனியிலையும் இருந்துச்சு. அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் சுப்பீரியர் கல்ச்சர் அது. ஆனால் இவங்க அங்கே போய் கன் பவுடர் இருந்ததுனால, கன் பவுடர் இருந்ததை வச்சு பயன்படுத்தி அவங்களெல்லாம் அடக்கி ஒடுக்கி அழித்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகினாங்க. இன்றைக்கி அந்த நியூ மெக்சிகோவில் எங்களை கூப்பிட்டு போனாங்க. நியூ மெக்சிகோவில் பூப்ளோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க, ஆதிவாசிகள் அங்கே இருக்கிறதில்ல. அமெரிக்காவில் ஒரு காட்சி பொருள் மாதிரி எங்களை கொண்டு போய் காட்டுறாங்க. என்னென்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. குடி தண்ணி ப்ரொடெக்டட் வாட்டர் சப்ளை கிடையாது, ஸ்ட்ரீம் ஓடும், அதில் தான் தண்ணி குடிப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே நம்ம இதில் பாருங்கள், அந்தமான் இருக்கிற ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் கம்ப்ளீட்டாக போச்சுங்கிறாங்க. அந்தமான் இன்னும். அப்போ இந்த ட்ரைபல் வச்சு நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது அவங்க ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் இருந்தால் தானே நாலெட்ஜ். அப்போ என்ன அவசியம் தேவைப்படுது? இப்போயே எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ட்ரைபல் ஸ்டடீஸ் நடத்தி அந்த இண்டிஜினஸ் நாலேஜ் இருக்கிற ட்ரைபல் நாலேஜை சொல்ல முடியும். அதை ரெக்கார்டு பண்ணால் போஸ்டீரிட்டிக்கு அது பயன்படும். ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன், வருங்கால சந்தையினருக்கு அது பயன்படும். இந்த குழு எனக்கு இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிடச்சி பிரபாகரன் இதை நடத்துகிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் இன்றைக்கி காலையில் சொன்னேன், இங்கிலீஷில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு பிரின்சிபல்ட்டின்னு சொன்னேன். என்ன அட்வான்டேஜ்? உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இருக்குது. லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இல்லாதவங்க போய் அதெல்லாம் படித்தாலும் ஆர்டிகுலேட் பண்ணி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி அதை பெருசாக ரெக்கார்ட் அழகாக யாரும் அப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி எழுத முடியாது. எழுதுறதான பிரச்சனையாக இருக்குது. இப்போ ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறதும் பிரச்சனை, எழுதுறதும் பிரச்சனை தான். எல்லாம் தெரியும் இங்கிலீஷும்பாங்க. 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பிள்ளை என்ன மீடியமாக படித்தா அப்படின்னு, தமிழ் மீடியம், ஆனால் இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும். இங்கிலீஷ் எப்படி தெரியும்? இங்கிலீஷை பற்றி ஒன்றுமே தெரியலன்னு அர்த்தம். இங்கிலீஷ் எப்படிப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ். இன்றைக்கும் நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இங்கிலீஷ். ஒவ்வொரு புது வார்த்தையை லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்படி தான் எல்லோரும் ஆர்வமாக இருக்கணும். அது மாதிரி படிக்கணும். நீங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே, ஆசிரியரானால் உடனே படிக்கிறதுக்கு வேண்டியதில்லை. நியூஸ் பேப்பரை நிறுத்திடுறது, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு படிக்காமல் இருக்கிற பழசையே சொல்லிட்டு போனால் அது பிரயோஜனப்படாது. இது மாதிரியான கிண்டல் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஸ்பிரிட்டை கிண்டல் பண்ணணும். டிசிப்ளினரி பவுண்ட்ரிஸை தாண்டணும் எல்லாரும். கெமிஸ்ட்ரினா கெமிஸ்ட்ரியோட நிற்கல. அவர் என்ன சொல்கிறாரு,
மெடிசனை பற்றி பேசுகிறாருல்ல, இண்டிஜினஸ் மெடிசனை பற்றி. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்கன்னா இந்த கான்ஃப்ளிக்டை பாருங்கள் நீங்கள். கோல்ஸு சாண்டல்ஸு பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக எப்படி போராடின முண்டா, இன்றைக்கி பீர்சா முண்டாவுடைய ஃபிகர் அங்கே இருக்குது, பாராளுமன்றத்தில் வச்சுருக்காங்க. ஏன் வச்சுருக்காங்க? இன்றைக்கி இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிருச்சு, நம்ம வச்சுருக்கோம். அன்றைக்கி அவன் யார்? கேங்ஸ்டர். பீர்சா முண்டா கேங்ஸ்டர். யார் யாரெல்லாம் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் அவங்கெல்லாம் கேங்ஸ்டர்ஸ் இல்லையா? ஸோ இல்லைன்னா ட்ரைட்டர்ஸ், அப்படி தானே? ஈவன் வவுசியாவே ட்ரைட்டர்ஸ் தானே சொன்னான். அந்த மாதிரியாக முத்திரை குத்தப்பட்டிருக்கோம். நம்ம அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும், ஹிஸ்டாரிக்கலை இவால்வ் பண்ணணும். எப்போ ட்ரைபல் ஸ்டடீஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வருது? ஜாகிரபிக்கல் டிஸ்கவரின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அந்த ஜாகிரபிக்கல் புது நிலங்களை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா? இங்கேருந்து மேற்கிலேருந்து கிழக்க போகிறதுக்கு எப்படி பயணிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான புதிய வழித்தடத்தை கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் அவங்க புது புது இடத்துக்கு போகும்போது, நியூசிலாண்டுக்கு போகும்போது எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு, பூரா அங்கே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகும்போது அங்கே புஷ்மேன் எல்லாம் ட்ரைப்ஸு. அப்போ அது க்யூரியாசிட்டி வந்தது. அந்த க்யூரியாசிட்டி அடிப்படையில் தான் இந்த மாதிரியான ஸ்டடியில் வந்தது. அந்த மாதிரி ஸ்டடீஸில் படிக்கும்போது நமக்கும் இதை எப்படி காப்பாற்றணும், என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் கம்பல்சரி பேப்பரை அவங்களை டீச் பண்ணுறது காரணமே அதை அவேர்னஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி. சுற்றுப்புற சூழல் ரொம்ப அவசியம். இப்போ யாரோ ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, இவங்க சார் உங்கள் நேம் என்ன சார்? சஜி ஒரு கேள்வி கேட்டார். அந்த மாதிரி அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ரோக்ரியேஷனை பற்றியும் தெரியும், செக்ஸை பற்றியும் தெரியும். ஆனாலும் அவருடைய முன்னோர்களுடைய ஆவி தான் அவங்களுக்கு குழந்தைகளை உருவாக்குது அப்படின்னு நம்புகிறாங்கன்னு சொன்னால் அது ரிலிஜன், ஃபெய்த். அது ரிலிஜன், அதுதான் அது ரிலிஜியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். அது அப்படித்தான் அதை எடுத்துக்கணும். பீர்சா முண்டா என்ன சொல்கிறான்? அவருடைய குண்டுகள் எல்லாம் என்னை ஒன்றும் செய்யாது, அதெல்லாம் என் மேல் படும் பொழுது என்ன ஆகும்? வாட்டர் பால்ஸ் ஆகும். இதை வாட்டர் பபுள்ஸ் ஊதுனா எப்படி இருக்கு? அது மாதிரி என் மேலே. ஆனால் அப்படியே இருக்கும், அவளுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி அவளுக்கு தெரியாததும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு தெரிஞ்ச பல விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு காலத்தில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி தான் அங்கே போக வேண்டியது, அவங்கள்ட்ட தேனை த்ரோவே ப்ரைஸில் வாங்க வேண்டியது, அல்லது என்ன பொருள்கள் கிடைச்சாலும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது. இப்போ எல்லாம் அவேர்னஸ் வந்துடுச்சு. அங்கேயும் அவங்க ஃபார்ம்டு அசோசியேஷன். அதனால தான் தேர் ஃபைட்டிங் பேக். அதனால் அந்த உணர்வுகளோடு நாம் கூடிய மட்டும் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸில் கவனம் செலுத்த முடியும். இங்கே சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டத்தில் நான் என்விரான்மெண்டல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா டீச் பண்ணும்போது என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணாங்க, கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அட்டன் பண்ணாங்க. அப்படி தான் இன்டர்டிசிப்ளினரி கிராஸ் டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சஸ் இப்போல்லாம் வந்தாச்சு. சும்மா ஒரு இது கிடையாது, டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சுன்னே கிடையாது, எல்லாம் கிராஸ் டிசிப்ளினரி, மல்டி டிசிப்ளினரி. அப்படி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் நிறைய இதை ஆய்வு பண்ணி எவ்வளவோ முன்னேற முடியும். ஆக இந்த கல்லூரியில் படிக்கும்போது இது மாதிரியான வாய்ப்புலாம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படணும். அதுலேயும் பெண்கள், ஏன்னா நான் வில்லியம் பெண்டிங் வந்தப்போ புதிய மேற்கத்திய கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்தும் போது அவர் வில்லியம் ஆடம்ங்கிற ஒரு ஆளை, ஒரு அதிகாரியை விட்டு போய் பெண்களுடைய கல்வி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொன்னார். இந்தியா பூரா அவர் சில பகுதிகளுக்கு போயிட்டு சொன்னார், பெண்களுக்கான பள்ளிக்கூடம் கிடையாது, பெண்கள் படிக்கிறதே கிடையாது. ஏன் படிக்கலை, உங்களுக்கு ஏன் பள்ளிக்கூடம் கேட்கலன்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க? இல்லை, எங்களுக்கு சீக்கிரமே நாங்கள் விதவைகள் ஆகி விடுவோம், தாலி போயிருமா படித்தா. அந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கையில் மூழ்கி கிடந்ததெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கு இங்கே பாருங்கள், தனியாக ஒரு கல்லூரி ஆரம்பித்து இவ்வளவு 1400 மாணவிகள் படிக்கிறதா சொன்னாங்க. இன்னமும் அந்த கல்லூரி பெருகும். ஏன்னா அவர் சேர்மன் சொன்னார் இல்லையா, இந்த மாதிரியான ஒரு எம்பத்தட்டிக் கம்பேஷனேட் அப்ரோச்சு நிர்வாகத்துக்கெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக எங்கேயோ இந்தியா போயிடும், தமிழகமும் போயிடும்.
அந்த அடிப்படையில் அவர்களையும் மீண்டும் பாராட்டி உங்களையும் பொறுமையோடு இவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த உரையை கேட்டதற்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir, for your enriching and thought-provoking remarks. Next, we move on to a moment of great pride and recognition. It's time for award ceremony, Best Research Paper Award and the Promising Researcher Award. Good evening to everyone gathered here. It is time to honor the best research papers and the presenters who presented it in this two-day international conference on Indigenous tribal knowledge, tradition, literature, and performance. All the paper presentations were evaluated on a 20-point scale with 5 marks for clarity, 5 marks for delivery, 5 marks for research methodology, and 5 marks for coherence. The Best Research Paper Award is shared by 3 presenters. Sufia Ansari, Research Scholar, Department of English, Banaras Hindu University, Varanasi. F. Shimarna, Postgraduate Student, Stella Mary's College, Chennai. And Raj Guhan R, Research Scholar, PG and Research Department of English, Government Arts and Science College, Salem. We request the dignitaries to do the honors. Now it's time to honor the promising researchers. The Promising Researcher Award is shared by 3 candidates. G. Gandhimadi, Research Scholar, Department of English, Holy Cross College Autonomous, Nagarkoil. Revadi P, Research Scholar, Department of English, Periyar University, Salem. I request the Research Supervisor, Dr. Bhubati, to receive the award on behalf of her. And Dr. R. Princey, Head and Associate Professor, Department of English, St. Xavier's College, Palayam Kotai, who is an online presenter. Thank you for the dignitaries for doing the honors. Thank you. To conclude this valedictory session, may I now invite respected Professor S. Prabhakar Sir, Convener and Project Coordinator ICSSR, Dean, Faculty of Indian and Other Languages, and Head, Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, to deliver the oath of thanks. Dignitaries on and off the dais, research scholars, paper presenters, and my dear student friends. I am reminded of Professor Manikumar's quote on Winston Churchill. If I want to be brief, I must say thank you and go back to my seat. But this is not just a vote of thanks, and I am proposing the heartful thanks for the people who rather helped us for the successful conduct of this two-day international conference on
indigenous tribal knowledge, traditions, literature, and performance. First and foremost, on behalf of Manonmaniam Sundaranar University, the Department of English, we place on record our sincere gratitude to the Indian Council of Social Science Research for having granted us the fund to pursue research on the text analytics of Kani performing arts. Thank you, ICSSR. We acknowledge the receipt of rupees 10 lakhs rupees from the government of Tamil Nadu as a part of the Tolgudi program, which preserves, makes efforts to document the endangering language, the endangering tribal languages. We are proud to announce that the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, is a part of the Tolgudi project. The Chief Minister's, the most beloved project. MS University is a part of it. We acknowledge the government of Tamil Nadu, especially the Department of Scheduled Caste and Tribal Welfare Department. Thank you. Thirdly, from my heart that I thank our Honorable Speaker of the Legislative Assembly, Tamil Nadu, who has graced the occasion as Chief Guest and delivered his Chief Guest address. On behalf of Manonmaniam Sundaranar University and Maria Arts and Science College, we wish to place on record our gratitude to our Honorable Speaker. Thank you, sir. Mr. S. Annadurai, the Director of Tribal Welfare, at the last moment he couldn't make it, but without his help and without his acknowledgement and permission, that we could not hold our research, and of course we could not pursue our project. Therefore, that we acknowledge the support rendered by the Directorate of Tribal Welfare, the Government of Tamil Nadu, Chennai. We thank Honorable Principal Secretary, Under Secretary, and the Director of the Tribal Welfare Department. Thank you, madams, and thank you, sir. I express my gratitude to Dr. Pradeep Kumar, the Deputy Director, Kerala Institute for Research and Training, Development Studies of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, who has delivered the special address on the inauguration day. Thank you, sir. And as a part of the university administration, we are privileged to have both the registrar and the controller on the same day, on the same stage. We thank the most respected registrar, Professor J. Socrates, and Professor U. Balasubramaniam for having graced the occasion. Thank you, sirs. I thank all the resource persons, Professor A. Chellaperumal, Professor M.P. Terence Samuel, Dr. S. Karmegam, Dr. Professor Jesse Farvin from Africa, Dr. P. Ravindran, and Dr. Salini V.G. and her group. I thank all the resource persons.
I thank the chairpersons who have chaired the sessions, my beloved friend Dr. M. Saji, Dr. R. Ajit, Dr. S. Bhubati, Dr. K. Sivaramakrishnan, Dr. R.A.F. Ajit, Dr. R. Dayala Krishnan, Dr. A. Chandrabose, Dr. R. Lada Devi, Dr. A. Xavier Chandrabose, Dr. P. Batmanabhan, Dr. G. Mahesh Kuthalam, Dr. David Arpadaraj, Professor C. Govindaraj, and Dr. Jyoti Lakshmi, and Dr. the resource person, Dr. Divya. I thank all my English fraternity for having graced this two-day international conference. I thank you, professors from Periyar University, from University of Madras, from University Bharatiyar University, from Madurai Kamaraj University. And my special thanks to Professor Dr. Ramasubaya, the principal of Mannar Thirumalai Nayakar College, who has been here right from the beginning in person, but he always remains with this two-day international conference for the last 1 month. Thank you, Dr. Ramasubaya. I thank all the rapporteurs. I missed the name, the most popular name of the conference, Mr. Tenzin Sunde from Tibet, our opening batsman who has mesmerized the audience with his tribal song. Thank you, Mr. Tenzin Sunde. Finally, this is a formal vote of thanks. And finally, that I have to thank a few people who are on the stage today with all my emotions and gratitude. Professor K. Pichumani. He is a former Vice Chancellor of our university. The moment that I approached him, there are certain reasons which we could not rather disclose it in public. Sir is not just a former Vice Chancellor of the university. Sir is holding very key positions in the panels of Government of India and also in the Government of Tamil Nadu. So the moment when I approached him, he said, "Okay, Professor, I will let you know tomorrow." Normally, Professor K. Pichumani sir, when we approach him, he would be very happily, he would be accepting this. Later I realized, okay, sir's position in the Government of India and also in the Government of Tamil Nadu may rather be the reasons for his a little thought over this conference. But the next day, he called me over phone and said, "Professor, I am coming." Right, "Professor, I am coming." And in fact, I was reminding him of all the positions. "Sir, I hope perhaps for this reason that you are rather hesitating to come." He said, No. This is my favorite topic. This is a topic, therefore I am coming. Thank you, sir, with our folded arms that we... Professor K.A. Manikumar is a part of our department, is a part of our conference. Whatever Prabhakar holds, whatever the Department of English holds, Professor K.A. Manikumar is always a part of the conference, the part of the seminar, the part of the workshop, the part of the publication, and he is just one part of the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University. Thank you, sir. Thank you very much for your acceptance. My beloved brother, the Dean of Arts, Dr. S. Madhavan, has readily agreed to be here on the valediction, and above all, the Dean of Science
a senior professor of the university, and he has also served as the chaplain, the driver to two vice chancellors. That is the commitment, that is the love that I have. Thank you very much, my beloved brother, Dr. S. Madhavan. Thank you very much. Finally, why Maria College? Right? Why Maria College? And why should Manonmaniam Sundaranar University hold an international conference inviting people from Tibet, from Africa, from Australia, and from various parts of the nation to Maria Arts and Science College, far away from the university? The reason is very simple. I must record it here. I have not just Dr. Sushma, my scholar, working here. I have another friend who is also working in the same college, Mr. Ramesh. When we thought of holding the conference, I contacted and Dr. Regina, my student. My students are here. When I thought of holding the conference, I contacted the most respected, benevolent, philanthropist, engineer, chairman, Engineer T. Lawrence sir. I requested him to sponsor something for my international conference, which will be held at the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University. I contacted him, asked for a sponsorship, and he told me, we will hold the conference, you come to Maria College. So it is not Manonmaniam Sundaranar University. The conference is sponsored by Maria College. The conference is convened by Maria College. We only provided our academic support to this Maria Arts and Science College. Most of the financial part, the hospitality, the transportation, all these things are rather managed by our beloved chairman, Engineer T. Lawrence, and his one-part woman, Madam Secretary, Mrs. Helen. And I would request the students and the delegates to give a standing ovation to Mr. T. Lawrence and the Secretary. Finally, again, I must thank the principal of this college. Only 2 words about the principal, and let us finish it. She is the first postdoctoral ICSSR. She was the first postdoctoral ICSSR research fellow at the Department of English. A postdoctoral fellow. Under my supervision, she completed her ICSSR postdoctoral research. I would say a talisman. Only with her project, only with her PDF, we brought ICSSR to the Department of English. With her project, we are happy to say that we have tapped ICSSR, and we have been granted funds only from ICSSR for more than 80 lakhs rupees.
including her postdoc, our seminar grant, and also the present project, 80 lakhs rupees to the Department of English and from the government of Tamil Nadu. And I am happy to announce that in our department there are 10 JRFs and SRFs are working, which means the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, is getting 5 lakhs rupees every month from the government of India for 5 years. Imagine, 5 lakhs rupees per month for 5 years. So it is 60 into 5. So that is the fund value that the Department of English is generating, and for which I thank all my research scholars, my apples of eyes, my present and former PhD research scholars who stood behind this 2-day international conference. And I also thank my project team, Dr. Amuda Valluvan and Mr. John Bosco, Mr. Prasant, Mr. Preet Vaidiswaran, and Mr. Richardson. Thank you, one and all, for your patient listening. Thank you, sir, for your heartfelt words of gratitude. Now, let us all stand for the national anthem. Hope tomorrow is a Sunday, am I right? We can enjoy tomorrow, we can sleep tomorrow. Today we will have this day, right? Come on. Attention. Janagana Manahadinayaka Jayage Bharata Bhakya Vidada Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uchala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jalasidaranga Dava Shubha Name Jage Dava Shubha Shisha Mage Dage Dava Jaya Dada Janagana Mangala Dayaka Jayage Bharata Bhakya Vidada Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. All right, or a big clap.